Welcome back to the late night with Koiki Media as we continue our campaign and our quest to self-determination. Mo kí gbogbo wa pé ṣe dáadáa ni àti láǹfààní àti jam ara wa again. Aago mọ́kànlá òun ló fẹ́ lọ lù. The time is coming up to almost 11:15 as we continue our campaign and our requests and our demands on the reason why Yorùbá ó gbọ́dọ̀ dá dúró láti exit out of the one Nigeria. So mo kẹ́yìn èèyàn wa pẹ́ kalẹ̀ o. Bí ẹ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa, ẹ bá wa pín program wa so that àwọn tí wọ́n láǹfààní pé a wà live, àwọn náà lè jàǹfààní ẹ̀. So mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa níbi tí ẹ bá ti ń darapọ̀ mọ́ wa. Ká tó ṣe ní pápápá torí àsìkò, because time is money. So mo kí àtẹni tó ti darapọ̀, àtẹni tó máa darapọ̀ mọ́ wa. I welcome you once again back to the late night conversation. As we say all the time, there is only one option left, and that option is a total exit out of the contraction. Don't pay Nigeria, because Nigeria is not going to work. So I'm also nípa a lot of things, but mostly as you're settling in, share the program and invite others to join as well. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti ń darapọ̀ mọ́ wa across the length and breadth. We're kalẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Quite another day, as we always say. May Nigeria never happen to you. Anything Nigeria bá tí Nigeria bá happen sí ẹ, àbọ̀rọ̀ mọ̀ yẹ́yìn nísìn. So ẹni tí Nigeria bá happen sí, òun ló lè sọ. Especially èyí tá à ń sọ fún Ọlọ́run jẹ́ kí Nàìjíríà kó happen sí mi àtẹ̀yìn. Ẹni tí Nàìjíríà bá happen sí, a mọ̀ pé nǹkan ń bẹ ní ojú ọ̀run, and that's ìdí tí a ṣe ń sọ pé may Nigeria never happen to you. Every week is different problem nínú Nigeria. Àwọn tó dẹ̀ ń darí Nigeria, they don't have the strength and the capacity to continue láti look into many of our problems. Èyí tá à ń demand fún. So tá bá ń pariwo lójoojúmọ́, tá à ń sọ pé a fẹ́ dá dúró, a fẹ́ ètò ààbò, a fẹ́ freedom fún Oloye, àwọn ọmọ Yorùbá, àwọn ọmọ Odùduwà. Every time we are making all these demands, lójú àwọn kan, it's like we are always asking for too much. So mo kí gbogbo apẹ́ kalẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí, tí ẹ bá ti ń darapọ̀, ẹ bá wa pín program yẹn. A máa pe anthem wa jáde. It seems that we're having issues with the Facebook.
So we just go ahead without a Facebook tonight. So it looks like we're having problems with Facebook, but notwithstanding, all other platforms are good to go. So it should start Twitter space. Hopefully we can start that and then we can kickstart. So settle in and also get water, whiskey, brandy, stout. Miss everybody tomorrow. 1759 ni wọ́n dá Guinness sílẹ̀. So Guinness dàgbà ju Nàìjíríà lọ. Èní sì ni day 65 látijọ́ ta ti ń ṣe awareness àti rally wa bí mo ṣe sọ lọ́sàn-án. Àìtí gbọ́ pé ẹnìkankan ọlọ́pàá gbé torí ọmọlúàbí ni wá, àdẹ̀ ń ṣọ̀daràn, àdẹ̀ ń ṣe criminal. So àdẹ̀ ń dàlúrú. So anybody can talk about Yoruba nation negatively, but we are not ballot snatchers. We are one of the best movement. Day 65 Yoruba nation mega rally, where nobody has been killed, nobody has been attacked. What more can you say? So that is the difference between the kind of movement Agbedani Sowo is a movement that is very peaceful, extremely peaceful, non-violent, and we're very grateful to the leadership of Professor Adebanji Akitoye that has made it happen. Mo kẹ́yìntẹ́ darapọ̀ mọ́ lórí TikTok. So lẹ́ẹ̀kan sí, thank you so much to each and every one of us. We already once again appreciate all our listeners. Àwọn tó ń gbọ́ wa frequently àti àwọn tí wọ́n gbọ́ wa náà. We should not give up yet. And we must never give up. So, mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí. Odò agbéwà kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀ yìí tẹ́wà lórí Instagram. I might switch around because of the phone. So I might lo another phone láti fi go live. Mo kí màmá tó bí mi lọ́mọ. Mo kí Professor Akitoye. Aki Oloye Ọmọdéyẹmọ. And we are also using the month of August láti demand for a full non-negotiable demand that ẹ̀tọ́ ẹ̀ tó fi ń jẹ níyà wọ́n gbọ́dọ̀ fún padà torí kò tí commit offence kankan kò dẹ̀ ń ṣe ọ̀daràn. So let's kickstart slowly. It looks like all the platforms are good to go apart from the Facebook. And tó bá sí lórí YouTube àti other platform tó dúró lórí Facebook, then we cannot help them. We will continue to do what we can do with the little privilege. Àwa kọ́ la ní social media, mi kọ́ mo ní Facebook. Tó bá jẹ́ ká stream lọ síbẹ̀, fine. Tó bá jẹ́ ká stream, kò ń ṣe problem tèmi. So the only problem I have is that àwọn èèyàn wa kì í follow information. So when you move around, you will know where we are live. We are live on YouTube, we are live on Twitter space, we are live on Instagram, and I believe we are good to go. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa, ilẹ̀ ìbí wa, kàgbéga fàlẹ́rí. Ìgbàgbọ́ wa bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́, ká ṣiṣẹ́, ká jọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹ́ ká máa lépa. Ìtẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀.
Yoruba nation now. Yoruba nation, no retreat, no surrender. Kò kí ń ṣe political party. Kò ní affiliation pẹ̀lú any political party. Is a stand alone. Ó dá dúró ni. And we are grateful to the leadership of Professor Adebanji Akintoye that has made it possible that we can do it, and it can be done non-violent. Kò dẹ̀ sẹ́nìkan tó lè jáde pé látijọ́ tí ọmọdé yẹmọ tó ti ń kó wa káàkiri kọ́lọ́n jẹ́ kí ó kó wa pẹ́pẹ́pẹ́. Kò tí sẹ́nìkan tó lè jáde pé Olóyè Ìgbòho látijọ́ tí a ti ń tẹ̀lé lẹ́yìn ó wá ní ká lọ dàlúrú àbó ní kí a lọ máa dá wàhálà sílẹ̀. Ìyẹn bàbá wa Olóyè Ìgbòho kò ever sọ bẹ́ẹ̀ rí. Látijọ́ tí bàbá wa Olóyè ti gbé ọwọ́ lé right àwọn ọmọ Yorùbá, Olóyè ò ever sọ fún wa pé ká lọ ṣe jàǹbá àbí ká lọ dàlúrú. Kàkà bẹ́ẹ̀, in tó lóyè sọ ni pé ẹ̀tọ́ àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n ń fi dùn wá lọ́kàn, òun là ń béèrè fún, òun la fẹ́. Intadẹ̀fẹ́ yẹn is still non-violent. So a dúpẹ́ fún the leadership of Dr. Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho. A dúpẹ́ fún leadership Káyọ̀dé Ẹmọ̀lá tí wọ́n jẹ́ deputy Baba Akintoye ní under the YSDM ní Yorùbá Self-Determination Movement. A dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa George Akínọlá tí gbogbo wa rí ní ọ̀dọ̀ bàbá wa Láké lánàá, kábíyèsí, tí wọ́n sọ̀rọ̀ dáadáa under his leadership as the deputy chairman Yorùbá Self-Determination ní Oloye tí a ń pè ní ilẹ̀ Yorùbá. A kí gbogbo àwọn executives tí wọ́n wà under YSDM. A kí gbogbo àwọn groups láì fi group kan ṣèkan ju pé a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wọn pátá. Tá bá ní ká máa dárúkọ gbogbo àwọn groups yẹn, ilẹ̀ máa mọ́. So a kí gbogbo wọn. A kí ìlànà ọmọ Oòduà. A kí gbogbo àwọn tí wọ́n ń tò ètò bí security ilẹ̀ Yorùbá, ètò ààbò bó ṣe láti rí àti ọ̀nà tí ó gbọ́dọ̀ gbà tí a fi láti béèrè fún right wa fún àwa tí à ń pètò pé ètò ààbò ilẹ̀ Yorùbá kò ní kankan ṣe pẹ̀lú pé à ń béèrè fún self-determination. Self-determination dá dúró, security ó wà very very paramount. So bí a dẹ̀ ṣe ń gbé ètò yẹn lọ bá àwọn kábíyèsí wa ní gbogbo palaces, a dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. A ti rí palace bí 3 lọ, ìpalẹ̀mọ́ tún bọ̀, a máa sọ nípa ẹ̀ ní orí ètò tá wà ní alẹ́. Èní sì ní 13th August 2025. Èyí tí ẹ bá ń gbọ́ audio wa yìí, live recording under Koiki Media Studio níbi tí ohun yẹn ti ń jáde. A tún lọ kí Baba Akintoye lẹ́ẹ̀kan sí. Mo kí Professor for his work and his tiredness of not giving up lórí àwa ìran ọmọ aládé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ti give up, but kò ṣe Baba Akintoye. He refused to back down and also he refused to give up. So a dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn gan, a mọ lóore. A mọ bá ṣe lè san bàbá yìí lẹ́san, àfi kí Ọlọ́run Elédùmarè kó bá wa san Baba Akintoye lẹ́san dáadáa. A wá kí gbogbo àwọn ìyá, àwọn tí wọ́n dúró ti movement yìí in different ways. A ní wọn ní different categories. Tá bá ní ká wò wọ́n, a kí ajagun, a kí àwọn tí wọ́n jẹ́ akíkanjú, a kí ìfẹ́lódùn tí
tá bá wo Nigeria context lénìí, tá bá wo yàtọ̀ sáwọn governor, àìtí ever rí deputy tó jẹ́ vice president tó jẹ́ obìnrin láti 1999. It shows that welcome obìnrin nínú Nigerian politics. Wọ́n kàn parọ́ fáwọn obìnrin tó wà níbẹ̀ ni. So the women are not truly welcome. So, but under a future Yoruba government, a gbọ́dọ̀ rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin nínú different government parastatals. So Aki Deputy Ifelodun tí a mọ̀ sí Kentos, wọ́n wá láti London. She was in Abeokuta yesterday. What more can we say? Representing Igboho yesterday in Abeokuta. Kò tún wá ń ṣe Kentos nìkan ló lọ. A rí àwọn tó tún jẹ́ subordinate from the Yoruba World Media. We saw not just the chairman of the Yoruba World Media. Okay, in the 14th. Okay, apology. In the 14th, not 13th. Sure, because our 1 hour. I don't know what country you are in, but I hope I don't want to mix up the date. So let me just double check again. She in the 14th. Okay, 14. So in the 14th, for record purpose, in the 14th of August 2025. Tí a bá wo movement wa, a rí pé movement ẹ̀gbọ́n mi Fatoki, a rí pé movement wa tó dúró dáadáa, tí kò ní any reason tí a gbọ́dọ̀ wà worried. And now capable mothers, women, tí wọ́n ṣiṣẹ́ in the 14th of August 2025. And it's coming up to exactly 5 minutes past 11 p.m. Ilẹ̀ ti ṣú gan. And Africa, tílẹ̀ bá ti ń ṣú, because Africa ò dàbí Europe, everywhere start winding down. Kò dàbí Europe tó yẹ pé iṣẹ́ tí ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni, àwọn tó ń lọ ṣe night duty, àwọn tó ń darí bọ̀ nílé. But in Africa, especially in Nigeria, after 9 p.m., everything starts slowing down. In another 1 hour, things will reduce. But actually, so, mo ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn obìnrin tó dúró ti movement yìí. They're very strong. They're capable. They're spending not just their time. Because obìnrin tó wà nínú movement, tá máa rántí pé wọ́n lọ́kọ, wọ́n máa tọ́jú ọmọ, láàrin ẹ̀ ni wọ́n tún participate nínú Yorùbá Nation movement tí èmi àti yín tí a support tá gbé dání. And we pray that Ọlọ́run á san wọ́n lẹ́san dáadáa. So mo kí ìyá dé àgbà, gbogbo àwọn tí sometimes they are there, wọ́n ṣiṣẹ́, but a lè má rí wọn. I saw her yesterday. Èmi àti wọn láǹfààní àti ríra ní Ọ̀yọ́. She's into security, ètò ààbò. Ẹni tó bá rí program Aláké tó lọ lánàá, a rí ìyá dé àgbà tó dúró, a rí Iron Lady, mo kí Ìgbòho Iron Lady. These are also àwọn ìyá wa tó wà ní movement yìí, tí wọ́n dúró ti Olóyè Ìgbòho, wọ́n dúró ti ìran ọmọ Odùduwà, wọ́n dúró ti Bàbá Akíntóyè àti gbogbo wa. Kò ń ṣe gbogbo wa ni a máa jáde báyìí, but each time tá bá jáde, a ní many different groups tí wọ́n ń protect àwọn ọmọ Yorùbá. A ní Àgbẹ̀kọ̀yà, a ní Ìfẹ́lódùn security, a ní Akíkanjú security, a ní multi-faith. Mo kí màmá mi náà dáadáa. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà nínú ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan. Ẹ jẹ́ kí a má máa sá fún ẹgbẹ́, torí pé inú movement tá wà, ká try ká wà nínú one group kan. Lóòótọ́ kò ṣe gbogbo èèyàn ló máa wà nínú groups, especially àwọn kan fi wà nínú groups, but wọ́n believe pé kílẹ̀ Yorùbá kó dá dúró. Kò ṣe àwọn kan sọ restructure ni mo sọ. Àwọn tó gbà pé kí a ní full autonomy, kí a dá dúró gẹ́gẹ́ bí an independent country. So
mo kí gbogbo wọn dáadáa. Tá bá list wọn, like I said, list yẹn gùn gan. You know, like I said, we have people that are traveling. Ẹ̀yin tẹ́ wà nílé náà, even tẹ́ bá gbéra láti state yín, even láti local government yín, tẹ́ bá cross another local government, is a lot of prayers that we have to do. But the man sọ fún àwọn tó wà ní diaspora, mostly that àwọn tó wà nílé lóòótọ́ Ọlọ́run fi gbogbo akẹ́ra wa, ẹ̀yin kan owó lẹ máa ná, but àwọn tó wà nílé náà ẹ máa rántí pé wọ́n ná ara, wọ́n dẹ̀ ná body. And I'll give an example. Tẹ́ bá lọ sórí timeline wa in the last couple of hours, k'Ọlọ́run jẹ́ kí ọmọ yẹn ní àlàáfíà tó pọ̀. Ẹ rí ọmọ tí Dangote truck tó kọlù. Right there and there, wọ́n ti gé ẹsẹ̀ kan. Ẹni tó sùn tó jí. Accident happen. I always try to use abroad also to gauge things, because ẹni tó bá gbọ́ mi tó gbọ́ àgbọ́yé kọ́ má dàbí àpá ó ṣe jẹ́ pé bí à ń condemn Nigeria. No. Kò sí security, kò sí ètò ààbò, kò sí healthcare, kò sí welfare. Irú ọmọ tí wọ́n ṣe ń pariwo Dangote pé kó wá ṣe nǹkan kan lé lórí ní ìlú òyìnbó, tó bá ní accident nínú any company vehicle àbí tí company vehicle bá kọlù ẹ, responsibility company yẹn máa wà gẹ́gẹ́ bí òfin ìlú yẹn. Let's give an example. Tí bá láǹfààní láti drive Amazon truck, mo wá níyàn tí mo kọlù nínú accident, Amazon ní responsibility tí wọ́n during investigation, but nínú UK government responsibility wọn ni pé kọ́kọ́ tẹ̀ save life o ẹni tó wà involved in that accident. And we know why accident happen in Nigeria. A lot of things. Mo sọ fún yín, ẹ̀yin tẹ́ wà ní diaspora, especially àwa tá à ń pariwo pé kò sí security, because I'm going to be talking about that a little bit in the broadcast. Torí ìrìn àjò wa is moving this weekend again. K'Ọlọ́run kó mú ọjọ́ dúró. I've been given the all clear to announce the next journey heading towards Ìbàràpá ní Sunday 17th. Gbogbo Ìbàràpá méjèèjì pátá will be shut down to the arrival of Dr. Chief Sunday Igboho. Lórí ètò ààbò náà ni à ń gbé bọ̀. So gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá wà ní gbogbo axis, gbogbo state tó bá lè darí wá, kí gbogbo wa ká lọ máa múra sílẹ̀ níjọ́ Sunday tí ó ń bọ̀ yìí lágbára àwọn tó nílẹ̀ Yorùbá. A máa wà ní ibi tó ń pè ní Ìbàràpá lágbára àwọn tó nílẹ̀ tó ní ilẹ̀ Yorùbá. Ilẹ̀ Yorùbá, we will not be scared to come at the appropriate time. So Sunday, I'll be talking about that a little bit more. Mo sọ̀rọ̀ nípa àwọn obìnrin, the impact of women, the impact of our mothers lórí ìrìn àjò self-determination in the last 5 years of this campaign. Ẹ má wò kó pẹ́, ìdí tó ṣe ń pẹ́ gbogbo wa ti mọ̀. The politicians are not interested in Yoruba nation self-determination. So ó ń jẹ́ kó delay. Kò ń ṣe gbogbo àwọn ọba ló fọwọ́ sí. But àwọn ọba tó fọwọ́ sí àtàbà tó fọwọ́ sí, our duty is to now call them to the insecurity that is now one of the biggest threats. One of the biggest threats that we are facing in Yorùbáland today, the insecurity. And the insecurity means that even a vehicle that is on the road, tí kò wà security
tí kò wà fully equipped to be on the road is a security threat. Just like bí ọmọ yẹn ṣe ní accident nísìn, òun kọ́ ló wà at fault. The Dangote driver that was driving it ló wà at fault. And we know what has happened just within how a life of a person can change. A beautiful, fine girl just finished her university. Ó máa ríṣẹ́ kò ní ríṣẹ́ kò tí mọ̀. Have a dream like me and you. Want to be something, but ìlú tó wà has many security threats, and one of them as well is the road network of Nigeria. The Nigerian road network is also a security threat of its own. And the reason why a lot of àwọn èèyàn wa tí wọ́n dá wọn dúró lọ́nà, especially àwọn Fulani terrorists tí wọ́n pè ní bandit, because kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bandit, they are full-blown terrorists. When you are driving, taban drive lọ láti ibìkan lọ síbìkan léni nínú Nigeria, a rí pé àwọn junction kan wà, àwọn ibìkan wà, kò sí bó ṣe lè máa sáré bọ̀. You will slow down completely because ọ̀nà yẹn ò dá. So even to drive 70, 80 miles per hour, the moment you approach that axis, those junctions, those hotspots, those danger zones, your vehicle will slow down, and that becomes a security threat. Either through another vehicle tó máa kọlù ẹ́, or àwọn tó ń pè ní ajínigbé. And many of àwọn èèyàn wa have become victims of àwọn ajínigbé. We can list the numbers. Yàtọ̀ sáwọn tó tún wá ń bá wa nínú church tó wá ń ṣe jàǹbá fún wa. Bẹ́ẹ̀ ni, brother mi, all the way in Miami, I just spoke to him on a video call before coming live. May Nigeria don't happen to us. Nigeria jaga jaga, bí àṣà brother wa Idris Abdulkarim. So ètò ààbò kò ń ṣe fún ẹni tó wà nínú oko nìkan là ń ní sọ̀rọ̀ lé lórí. Kò ń ṣe fún ẹni tó wà nínú farm là ń sọ̀rọ̀ security fún. Our worried bàbá wa Professor Akintoye, àwọn ẹgbẹ́ ìfẹ́lódùn àpapọ̀, akíkanjú, gbogbo ẹgbẹ́ ọmọ Odùduwà, gbogbo ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá Nation campaign. Our worried nípa pé láti rìn lọ síbìkan níbi tí danger zone bá wà tí títì yẹn ò dá, axis yẹn you can be taken out and taken straight into the forest, and tó bá lucky you will return back. Mo kí ẹ̀ tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa lórí TikTok, please double tap, and also ẹ̀ tẹ́ wà lórí YouTube. Sí lórí Facebook, because it seems that a post on our Facebook has affected the channel. Èmi kọ́ mo ní Facebook, èmi kọ́ mo ní TikTok, èmi kọ́ mo ní Twitter, èmi kọ́ mo ní Instagram. It is the responsibility of ẹni tó ń follow Koiki Media to follow all the platforms and also help us to push the audio. Tá ń record yìí léni ní 14th August 2025. Torí pé tẹ́ ẹ̀ bá rí wa níbì kan, kò mí pé àwa on. This channel is operating with or without the social media. We are talking to people on the phone. It's still part of our engagement. Látàárọ̀ nísìn, I have had my own little space. I've had my own little time with my family, but the bulk of my days is got to do with this movement. It's either we are receiving calls, we are reading messages, we are listening to audio, and direct wa pé ká lọ wo video. Lálẹ́ nísìn, wọ́n direct mi pé kí lọ wo video kan tíyàn kan ṣe. So many of you are communicating, so that means it's a full-time job on its own. But we are grateful and we are managing the little resources that we have. So when we come out also, Tabani, support the platform tí ó ń gbéra pé kó lè jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation kó má dákẹ́.
all the movement this weekend now will involve money, because if our staff were going to be leaving from Lagos to Ibarapa this weekend, preparing for the arrival of Dr. Chief Sunday Igboho on Sunday, yes, you've heard it from me as a spokesman. He has given me the all clear to announce he will be arriving in Ibarapa, Lágbára àwọn tó nílẹ̀ Yorùbá, on Sunday the 17th. So if it's something that you think you can be there, as many kings and àwọn tó jọba ní Ìbàràpá méjèèje will be welcoming Igboho again, láti wá sọ nípa security, láti wá sọ nípa freedom, láti wá sọ nípa kí ló dé tórúkọ ẹ̀ ṣe wà lórí wanted. So this is the coming Sunday, and that means now I have to get all my staff ready. Kò ń ṣe gbogbo ọlá máa kó lọ this time around, because àìtí ìrówó ta fẹ́ fi sponsor àwọn tó ń lọ. So mo bẹ̀ wá, mo rọ̀ wá, let us support. Gbogbo alamọ ìtàn tẹ epo sí mọ́tò tá máa gbé lọ, a máa rent ẹ̀ ni. All these are expenses that also involves money. Kò ń ṣe ọ̀fẹ́. Tabatẹ̀rẹ̀ tó yá wa ní mọ́tò pé òun á gbé mọ́tò ẹ̀ sílẹ̀, ṣé a tún máa ní kó rẹ epo? I don't think that will be appropriate. And from there, we will be also visiting Ekiti, Ondo, and we will be at Oni's Palace by the grace and the power of the gods of Yorùbáland next week as well. So you can see that it's a very busy, tight schedule ahead. Ọlọ́run á dẹ̀ pa gbogbo ọ̀nà mọ́ fún wa, fún gbogbo èyí tí tó bá jẹ́ pé ẹ̀yin lẹ fi dọdẹ. Àwọn tó nílẹ̀ Yorùbá, àwọn ló ń tì wá lẹ́yìn. Kò sí nǹkan tí ẹ lè ṣe, torí pé ìta ṣe ń béèrè fún kò tí kọjá agbára wa. A dẹ̀ kí bàbá wa Olúgbọ́n, a kí bàbá dáadáa. So mo bẹ̀ wá, let us support so that my staff can travel ahead on Saturday to prepare for the arrival of Chief on Sunday. And I would also be coming, okay? Lágbára àwọn tó nílẹ̀ Yorùbá. I will be in Ìbàràpá on Sunday with Chief. So let's come back. Mo ṣe ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn ìyá wa. Ẹ má bínú, there might be a little bit of noise at the background. I'm feeling a bit, I'm in Africa. Kò dẹ̀ sí air condition. Fún wa lówó ká máa fi share conditions sínú ibi tá wà. These are also, so we have to put on the fan. So there might be some noise at the background. There's not much I can do. Mo lè wá jẹ́ kó rú ṣe mí léṣe torí pé mo ṣe program. So I have to turn the fan on a little bit so that I can have some breeze coming through. Also, I want to quickly read. Àgbẹ̀ nígbà tí a ṣe program lọ, mo ń padà bọ̀ níbẹ̀ náà lọ́sàn-án láàárọ̀ mọ́wọ́sàn. I had a call from Igboho himself, and he was updating about some few things he wanted me to announce. We have released the article. The audio has also been released. Many people are skeptical. Emma was skeptical. Wọ́n tí wọ́n bá lọ for whatever reason. Tọ́dẹ̀ wò pé tó lóye ṣe, because olóyè lè dá ṣe, àbíṣọ́lóyè nìkan lè dá ṣe. Ẹ dá mi lóhùn nínú comment section. Ẹ jẹ́ wọ glasses mi kí n má strain ojú mi too much. Ṣé bàbá wa olóyè nìkan lè dá ṣe? Ẹ bá mi fi sínú comment section. Ṣé Dr. Chief Sunday Igboho bó ṣe jẹ́ akíkanjú tó ṣóò nìkan lè dá ṣe ètò àbúlẹ̀ Yorùbá? Bàbá mi Yẹmí Fátókì sọ pé no. Princess Adébíyìpé wọ́n ní no, he can't do it alone. So àwọn wo ló máa ràn lọ́wọ́? Many people that are also strong like him, tó ní àyà, tọkàn wọn kí. So tá bá ní àwọn kan tó lọ tó wá bá olóyè padà, I always say there will be differences of our views on this movement. Ẹ ṣé gan ni Dr. Israel, gbogbo ẹ̀ tẹ́ respond. Mo kí Ọlákúnlé will be traveling as well as part of our team. Ìyẹn la ṣe ń sọ fún
bàbá wa Gani Adams káwọn náà jáde tán kí gbogbo àjọ fọwọ́ kún lórí security, lórí ètò ààbò. We can patrol the whole of Yorùbáland tí àṣẹ yẹn bá wá directly from the top. Ìyẹn compromise Yorùbá nation. That is what people are mixing together. Nítorí Olóyè tí ń bèrè security àti compromise movement. Ṣé ká wá dákẹ́? Torí a fẹ́ gba Yorùbá nation, torí mo fẹ́ Yorùbá nation, and many of us, ṣé èmi nìkan náà lè dárìn? Ká tẹ̀ sọ pé because of my own status right now, pé àwa máa need the security tó máa tẹ̀lé wa. But ṣé an individual ṣó lè gbéra nísìn kó má worried, kó má wà scared? This is why we are grateful fún àwọn ọba tí wọ́n ti believe and accept that, okay, àfi wá rí wọn, àfi wá sọ̀rọ̀ nípa security, because àwọn lè gbé ọ̀rọ̀ yẹn lọ sí òkè lọ́dọ̀ Tinubu, the president. And we should never be scared to talk about Tinubu during our demands of self-determination and our quest, and also the insecurity of Yorùbáland. Tí kò ń ṣe pé Olóyè nìkan ló fẹ́ dá ṣe, a ní Àmọ̀tẹ́kùn, a ní OPC, a ní many security, but ta ni Fúlàní bẹ̀rù jù láàrin gbogbo àwọn security tá dárúkọ ẹ̀? Not that they are not working. Àgbẹ̀kọ̀yà wà ń bẹ̀. Gbogbo ara rí àwọn tó ṣẹ̀ mú recently, àwọn kan tẹ́ ń complain pé kí ló ń mú wọn tó ń ṣe wọn fún. I don't know, because I am not in the operation of security. Media lèmi. Àti sọ pé tó bá mú àwọn Fúlàní, àmọ́ tó yẹ ká ṣe fún wọn. But the fact that they keep coming up and showing them on the video, I don't know. I can't speak on their behalf because mo mọ àwọn tó mú wọn. But ta ni wọ́n bẹ̀rù jù tá bá ń sọ̀rọ̀ insecurity nílẹ̀ Yorùbá lénìí? Ta ni Fúlàní bẹ̀rù jù? Fúlàní ò bẹ̀rù Tinubu bó ṣe wà yẹn, even though he's the president. Why? It's because they don't see him as ẹni táwọn gbọ́dọ̀ bẹ̀rù. But orúkọ kan tí ọba tó ní ilẹ̀ Yorùbá lénìí tó sì fi ṣe gàrí tíra fún wa, òun náà ni Ìgbòho. The fact that some of them have never seen him before, but they can hear the echo of his name. Gbogbo àwọn tó ń dún wùrúwùrú ní Kwara yẹn, tó bá fún wa ní access pé ká wọ Kwara, tí access bá wá pé Olóyè àtàwọn ẹ wọ Kwara lọ, oṣù kan ní gbọ́ pín mọ́ pé Fúlàní wọnú bẹ̀ yẹn, ní gbọ́ pín. Olóyè ò dẹ̀ lè pa gèrè wọnú bẹ̀, kò lè pa gèrè wọ state kan kó wá máa ṣèrọ security. Ó ń ṣe yẹn tẹ́lẹ̀ while he was in the country ní 2021 until tí Buhari sọ pé no, òun ò gbà. So do not mix things together. Fẹ́yìn tí ẹ bá ń gbọ́ program tí ẹ wá rí tó lóyè ń béèrè fún security, ẹ wá nítorí à ń béèrè fún security àṣẹ Yorùbá nation mọ́. Ṣé torí à ń ṣe Yorùbá nation kí ẹ̀rù máa bà àwọn èèyàn wa nílé torí pé ẹ̀yin kan ẹ ní security, àbẹ́yìn kan ò gbé nílé? Ẹlòmíì nísìn Èkó ló ń gbé, tẹ bá bí pé níjọ́ wo ló ti lọ ìlú gbẹ̀yìn, because kò ń ṣe gbogbo ẹni tó ń gbé lÉkòó lọ wọn Lagos state now. Gbogbo ala ní state tàti wá. Ẹlòmíì wá látọ̀ṣun, ẹlòmíì wá láti Kwara, Kogi, Èkìtì. So why tí a ṣe wá ń fi pé torí àwọn ò lè kúrò lÉkòó? Even Lagos state itself is not secured. Insecurity wà ní Lagos state. Ẹ tó bá lójú inú àmọ́. I was in Lagos state almost a week ago now. Mo mọ iye days tí mo ṣe láàrin Lagos state. Mo mọ nǹkan tí mo rí as a journalist. Mo mọ tí mo lọ research. Mo mọ tí mo lọ investigate. It's not for public consumption. Mo mọ iye state tí mo ti lọ lẹ́yìn pé mo wá sí Africa yìí within the southwest. Kò sí tó kàn mí pẹ̀lú ilẹ̀ Igbo, kò sí tó kàn mí pẹ̀lú Hausa, kò sí tó kàn mí pẹ̀lú Middle Belt.
But the fact that every time we travel, we see the insecurity that many of you might not see. And insecurity is more of seeing it, but you might not know. But fáwa tí a ti wà nínú movement pẹ̀lú àwọn tí wọ́n fún wa ní expertise advice pé ìwọ ń ṣe security as expert, but tó bá rí nǹkan báyìí ó ṣe ṣe pé ibẹ̀ yẹn tó bá máa fi ṣe rí in táwọn yẹn expect ni pé bá ṣe ń pariwo insecurity ẹlòmíì rò pé bí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ within 3 weeks nísìnyí. Ṣé lẹ́yìn ìgbà tí incident Ọ̀wọ̀ ṣẹlẹ̀ ṣé kò sí wàhálà mọ́? After tí Ọ̀wọ̀, Akérédolú was alive. Tá bá rántí, I think it's 2022 if I'm right with my numbers. The St. Francis Catholic Church ní Ọ̀wọ̀, wọ́n máa wọnú church mà ní pẹ̀lú ìbọn gidi. Èyí ẹ̀mí ló sùn lọ. Ṣé lẹ́yìn ìgbà yẹn kò sí wàhálà mọ́? Wàhálà ṣì wà. So tá bá ń pariwo pé security náà ó sì jẹ́ threat nílẹ̀ Yorùbá, ó lè má ṣẹlẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ bá ṣe ń sọ yìí, but kò mí pé within the next 3 months end of the year, ìmí ó lè jẹ́ next year ló máa ṣẹlẹ̀. Àwọn tó dẹ̀ ń prepare, àwọn náà múra sílẹ̀ torí àwọn náà gbẹ́sẹ̀ kúrò lórí ibi tó fẹ́ ṣe. So lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo àwọn tó jẹ́ àwọn mothers wa, àwọn ìyá tó ti Yorùbá Nation movement yìí tí wọ́n yọ ẹsẹ̀ kúrò. Àtẹni tó wà nílé, àtẹni tó wà níta, iṣẹ́ kan náà ni gbogbo wa gbé dání. We are all doing different things, but our mission and our vision is to have the independent Yoruba country that we are campaigning for. And I pray that it will not be too long before this dream will become realistic. Not in the vision of saying it, but in the, because penny lele, ilé mi mọ̀ pé penny ni mo fi lè lọ́wọ́. Because when we talk about Yoruba country, ẹlòmíì ò tẹ̀ tí ní understanding báwo ló ṣe fẹ́ rí, because a ṣe ń fẹnu sọ ni. We talked about the good news and the prosperity. We have talked about the manual. We have talked about many things, but at the evidence base, what is sharing under the regional government of Baba Oloye? At the on the 5th of June 2022, ni wọ́n lọ pa àwọn èèyàn ní Ọ̀wọ̀, Ẹ̀ṣẹ̀gàn Baba Adams. So it has been done before. We are the first in this, we are the first in this. Báwo la ṣe wá gbẹ̀yìn after that? So, to come back on the update, there was a meeting about insecurity held by Oloye at some of his former, not just friends, but I don't believe in the insecurity of Yorùbáland. Some of them, for whatever reason, they were doing other things. But nígbà tó rí pé Ìgbòho dìde padà again, ó sọ̀rọ̀ security. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé need the help because Ìgbòho lè wà ní Kwara kó tún wà l'Ékìtì. When we'll eventually have the full go ahead lórí ọ̀rọ̀ security. They've come together and we have all seen what unity can bring. Because our unity, wọ́n ní tí gbogbo ìjọba ń rìn níwájú tó ń lọ, ta ló lè dá dúró? Gbogbo alámọ̀wé yẹn, mo kàn break it down ní quickly bẹ́ẹ̀ yẹn ni. Àkekèé ń lọ, eléyìí ń lọ, eléyìí ń lọ. Ta ló máa ní strength láti dá wa dúró? But when we are divided, because in táwọn kan fẹ́ nìyẹn pé ká wà so divided, ìyẹn làwọn kan ṣe ń sọ̀rọ̀ a fẹ́ ṣe restructure. Like I said in the afternoon, I'm not repeating back myself.
why ta ṣe fi máa sọ̀rọ̀ yẹn when we can demand a full exit. Àwọn kan náà ti gba country security lásán wọ́n lè deal pẹ̀lú ẹ̀ fún yín, and many people still believe that they have a country, and we wonder whether we have something wrong with ourselves. Fáwọn tó ń ronú bẹ́ẹ̀. Ọ̀rọ̀ pé a wà lórí social media a ṣe flyer we are Yorùbá nation, we are YSCP, we are whatever. Ìyẹn kọ́ ló ń pè ní country. This is the difference between our own movement. Pẹ̀lú àwọn tí wọ́n náà ti declare Yorùbá nation. Okay, what declare Yorùbá nation? Wọ́n lè protect wa. Does that make sense? Kódà ẹni tó tẹ̀ mọ́ púrùtù kò gba skul kọjá kò kọ́ṣẹ́ ọkọ̀ bí ó kàn sùn ó ń jí látijọ́ tó ti délé ayé. Ṣé ó sound well pé kíyàn sọ pé a ti gba country a dẹ̀ ṣì wà nínú insecurity? Wọ́n dẹ̀ lè defend the insecurity even in one local government. The fact that pé Ìgbòho ti jáde padà nísìn pé wàhálà yìí ti pọ̀jù àti ń sọ lóòótọ́ ó dáa. Àwọn ẹgbẹ́ ìfẹ́ lódùn dẹ̀ ní ó dáa. Ká kúkú lọ máa bá wọn bá ká béèrè lọ́wọ́ pé kí ló lè ṣe ká dẹ̀ béèrè nípa ẹ̀tọ́ ẹ̀. Ọmọ 1994 mo rí tí military sọ lẹ́ni àwọn Nigerian military wọ́n náwọn tí mú Bello Turji the terrorist wọ́n náwọn ní àwọn kò sí lọ́wọ́ àwọn ẹ mọ̀ pé every time there is a news about him on the social media and in the mainstream and the social media and offline, but the military denied it. Wọ́n náwọn mọ̀bí tó wà àwọn tí mú àwọn arrest ẹ̀. So that means this man called Bello Turji, a terrorist, is operating with impunity in Nigeria. And àwọn èèyàn ẹ̀dẹ̀ ló ń ṣe jàǹbá fáwa. Àwọn kan wá sọ fún yín pé a ti wà nínú country wa ẹ̀yin kọ́. Ó yí sí ọ̀rọ̀ TikTok kọ́ là ń sọ ẹ̀ wá jókòó sórí TikTok ẹ̀ wá ń bú àwa ẹ̀ wá jókòó sórí TikTok ẹ̀ ń ṣe design lórí paper. Sometimes inú program tèmi bá ṣe ẹ̀ wá ju flyer yín sínú ẹ̀ ìyẹn mi kí ni ẹ̀ kò make anything kò ìyẹn country illusion nìyẹn. And some people believe that nonsense. Ní 2025 níbi tí a sọ pé ilé ayé ti lajú dé ìjìnlẹ̀ bó ṣe wà yẹn kò lè wá sísàlẹ̀ kó tẹ̀ wá sísàlẹ̀ kó máa bọ̀ pé èmi náà a ti gba country o kó wá fẹnu ẹ̀ sọ ní orí country yẹn tó ti gbà. Why how did we get to all this nonsense? These are part of the divide and rule ti Dúpọ̀ ní Tìrìgbédé. Because ó mọ̀ dájú pé kò ní any base láti wá defend tó sọ yẹn. Àwọn ò ti gba country but a fẹ́ defend ilẹ̀ Yorùbá even on the security tí wọ́n bá fún wa ní go ahead. And this is why we are saying to people that we need to understand that there is a tactics láti má fi jẹ́ kí self-determination kó ní finishing. Gbogbo jagaban tẹ́ ń pariwo yẹn maximum I've given you the breakdown many times. Kò sí nǹkan tó ń ṣe mọ́ nísìn mo rí Okonjo-Iweala tó lọ bá Tinubu ní bí alẹ́ ní lọ ṣe meeting yẹn bí alánà dẹ́ni I don't know. What difference is going to happen with so many of this talk? Okay, Oloba, wá ṣe interview. How many interview ni Okonjo-Iweala ti sọ̀rọ̀ nípa Nàìjíríà? Impact wo ló mú fún èmi àti ẹ̀? Kí ni impact Nàìjíríà nípa èmi àti ẹ̀? But everybody thinks that àbá ti wà lórí Facebook tàbá ti tan yes tó easy jù nìyẹn ká tan fóònù wa báyìí ká wá jókòó àwa ń sọ pé àìtí gba country but we are working towards to have a country. Àwọn kan náà ti gba country but ní ilẹ̀ tí wọ́n náà ti gba country yẹn àwọn ò lè wá mú security láti fi protect àwọn èèyàn wa. Àwa dẹ̀ know that àwa will go through the kings and present to them why we need
Igboho's name, because àìmá yọ orúkọ Igboho kúrò nínú wanted, that means there will be more insecurity. Ìyẹn ò dá Yorùbá nation movement dúró. Ṣó wá dá kí a ṣì wà nínú pé kò sí security, and many of our people lives, even if it's 5, 2, 3, any life tó bá jáde nínú ilẹ̀ Yorùbá based on the insecurity is still a big number. So when Chief spoke to me and asked me to go ahead and release a statement, we've released that statement. I'm sure many of you must have come across the statement itself. Mo kí àwọn team wa, because like I always say, the power of the media is very, very important and unique. And I pray that many of us will continue to support as we're heading to Ibarapa from this weekend. We need you to help us so that we can help the staff on the ground. Kò ń ṣe Ìbàràpá nìkan ni wọ́n lọ. From Ìbàràpá, they'll be traveling up going towards Èkìtì. Lọ́dọ̀ àwọn bàbá Èkìtì lọ́hùn, àwọn ọba kan wà tí à ń lọ yọjú sí níbẹ̀. They will be moving back down to Akure, and then we'll be moving back again now to Osun State. So these are a lot of journey that involves a lot of assistance, as we have asked us to help us so that we can make it easy for the staff. I am not taking on the staff this time around because we will have to cut the numbers down. We don't have, all the resources. So we are going to put only the few numbers. They will still do the little they can do. Many of you have not visited our website. Not sure why, but I pray that you will have the time to do so. Because lórí ibẹ̀ náà lẹ ti máa rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ news wa tí à ń sọ̀rọ̀ lé lórí nípa not just Yorùbá nation, and most of you that come and say torí mo gbé Yorùbá nation dání, ní right láti sọ̀rọ̀ nípa nǹkan mi tó ń lọ. You got to be very careful with such statements coming out from your mouth. Lẹ́ẹ̀kan sí, the Koiki Media International News is one out of the many ways that we can communicate and get our message to the wider audience across the globe. Lóòótọ́ à ń sọ Yorùbá tó pọ̀, but à ń rántí pé kò ń ṣe Yorùbá nìkan ni à ń bá sọ̀rọ̀. So mo kí ẹ̀yin tí ẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa, ẹ má bínú. Èmi náà try because elite system tí mò ń lò is a different system. Mo fẹ́ sáré ka update yẹn. Please share the program and invite others to join as well. Like I said, Sunday the 17th, the whole Ìbàràpá méjèèjì are expecting Dr. Chief Sunday Igboho arrival. So tẹ́ bá wá sórí page wa Koiki Media International News, it will be like this, where you can read and follow all the latest news and updates. So let's go to the breaking news that came out after Igboho spoke to me about some of the meetings that was held between himself àti àwọn tó jẹ́ former aides wọn. Some of them are just going to do other things, especially when you're in the security. They sanwó for anybody.
government is not funding Igboho, neither is government funding those individuals. So some of them have gone to do their private jobs. Some of them are probably just whatever they were doing, but they've come back together on one common ground, and that is the insecurity in Yorùbáland. Pé àwọn ní fi dá Ìgbòho nìkan, they will support him and they will make sure that whatever steps he's ready to do láti fi defend ilẹ̀ Yorùbá, Ìgbòho nìkan kọ́ ló máa take burden yẹn, they would also work with him. Because if we have all the security in Yorùbáland, but Fulani ò bẹ̀rù wọn, orúkọ tí Fulani bẹ̀rù ni Ìgbòho. I know that because I witnessed it in 2021, live and direct in Igangan. Until date, àìtí rẹ̀ tó beat record yẹn pé ó lọ fún Fulani ní ultimatum. Ìgbòho díẹ̀ Buhari, àwa dé lápadà jàkárẹ̀. The same Buhari that came to talk to Lamade ṣe ẹrántí governor anyway, co-expected that somebody like this man can challenge him. And we hope that President Tinubu will listen to the cry of millions of Yoruba people that are asking that the problem of this Fulani jihadist military because the military is compromised. Everybody knows that. Àwa la mọ̀nú gbó wa ju Nigerian military lọ. Nigerian military ò lè handle Fulani mọ́ torí ó compromise. And that's the reason why we're demanding that security of Yorùbáland cannot be joked with. That has not stopped Igboho from demanding or supporting or withdraw from self-determination, especially when you are confused. Because most of you are confused. You don't know the difference between why Igboho and those of us that are saying that coming with your self-determination. Káwá jẹ́ kí Fúlàní máa ṣe ìtíwọ̀ tó tán pera wọn. So lágbára Ọlọ́run, lágbára àwọn tó nílẹ̀ Yorùbá, Igboho and his team will be visiting the kings in the Ibarapa axis on the 17th this Sunday. And be rest assured, I'll be next with him, shoulder to shoulder. I'm recording, so that's why I'm not mentioning names. Because when I'm recording, I don't want your name to filter through my audio. This is an official statement, so take it as not from me, but as the spokesman for Igboho. He has given me the authority to release this statement. I've done so in the last few hours, but I'm reading it out now so that it becomes official. Torí ẹlòmíì tó bá ti gbọ́ pé mo jáde láti wá confirm. Mo ti dáhùn kan tó pè mí, ṣé Igboho ń bọ̀, ṣé kinní kan náà. Well, I mean, like I said, we will only give updates as we have it, as I've been directed by Chief himself. Chief has given me the go-ahead to announce that he will be in Ibarapa this coming Sunday. And tó bá ní ànídé, lànídé bá. And we cannot be scared of our land, especially when it is the invite. Kò wá pò wá dà lóru, torí a kì í ṣe ọ̀dàlú tó ń dà kan rú. 5 years in this movement. Igboho has always, from 2021 when I stayed with him in his house, every outing has instructed that nobody attack the security operatives. Láti charge kìíní, ó
All right, let's quickly read it. In a historic show of unity, the former aides and close associate of Dr. Chief Sunday Adeyemo Igboho, aka Igboho Osha, have reconciled with him after a long period of absence. Both sides have agreed on one common ground: the urgent need to safeguard the security of Yorùbáland. At a closed-door meeting held at an undisclosed location, all parties resolved past differences and pledged to work together in tackling the insecurity plaguing the region. The discussion centered on the rise of kidnappings, banditry, and other violent crimes that have deeply affected villages and towns across the Southwest. Dr. Chief Sunday Adeyemo Igboho stressed that unity is far more important than personal differences, urging all Yoruba sons and daughters to put aside self-interest and focus on the collective agenda of over 60 million Yoruba people. While continuing his consultations with Yoruba traditional rulers, Igboho also called on others who have not yet joined the movement to get on board the moving train and support the liberation of the Yoruba people from the growing wave of insecurity. Signed, Olayomi Koiki, spokesman to Dr. Chief Sunday Adeyemo Igboho, aka Igboho Osha, 14th of August 2025. So take this as a message coming directly from my boss, Igboho. Lẹ́ẹ̀kan sí, we appreciate all those that were able to make it down to this historical event. Gbogbo tí Fúlàní bá ń sà sí ilẹ̀ Yorùbá pé kí gbogbo nǹkan kó má tò látara àwọn nǹkan tá à ń béèrè fún lọ́wọ́ federal government lórí freedom Ìgbòho, lórí self-determination, lórí kó ṣí àkáǹtẹ̀, lórí pé kí ni Ìgbòho ṣe lórí security. You might not understand what security is all about. Security happens within us on a daily basis. But nítorí pé a máa ń fojú commonize ẹ̀. Mo wo girl kan ní Ìbàdàn because mọ́tò yẹn mọ́tò Ìbàdàn ni, and I'm sure some of you have seen that video. Ó kù díẹ̀ one chance ò bá gbé lọ. We know some of the little threats like that, and we expect all the governors to add more to their shoulders and resolve all these crises. Káwọn èèyàn wá lè gbégbé àlàáfíà, ká lè gbégbé ayé tó dáa, kọ́lọ̀ fún gbogbo alẹ́mí gúngùn. I know some of you will be very skeptical. Ṣé ọ̀dàlẹ̀ ni wọ́n? Ṣé this? We cannot put everybody and say ọ̀dàlẹ̀. Ọlọ́run mẹni tí ó máa dalẹ̀ àtẹni tó ní dalẹ̀. But ẹni tó bá máa dalẹ̀ Ìgbòho, àwọn tó nílẹ̀ gan wọ́n mọ̀ tó máa ṣe fún èèyàn bẹ́ẹ̀. You should be the one kó má dalẹ̀. Because this movement will get to a final stage, whether we like it or not. We pray many of us will witness it to the end. It's very stressful, especially for people like us that doesn't have that kind of resources that we want. Because you need a lot of resources in this kind of operation. Àwọn tó ní resources nísìn, their resources want to be channeled into the coming up election. Gbogbo alamọ game tó máa ń play, the election bá ti ń bọ̀. Gbogbo owó tí wọ́n ti ní kó fi tọ́jú wa. Ṣe fẹ́ rí fídíò táwọn kan post síta pé Senator Yayi ó gbé transformer fún wọn, ó tún ní kó wá gbà. How does that make sense in a very sane country?
Yayi kan ló lówó tó fi ra transformer yẹn. But the average people believe that Yayi ló ra transformer fáwọn. No, he doesn't have that money. Constituency project tó gbé fún ni. Tèmi náà bá di senator, bó ṣe máa fẹ́ mi náà nìyẹn. Ní bí a 2 billion ní, bí a 3 billion ní every month. Inú ẹ̀ ló ti ní ó máa ra transformer. But in a very working country, the government will take care of such, and the citizens will enjoy the benefit of such. This is the audio, and we hope that Beshik audio yẹn ẹ bá wa fi síta kí àwọn èèyàn náà lè jàǹfààní ẹ̀. Because I've heard audio yẹn kó máa gùn púpọ̀. Torí àwọn kan complain pé ká máa cut ẹ̀ kó jẹ́ bí 1 hour. And I believe I need to charge the phone. I can still do it another 20-30 minutes. I'm our bed because it's a long day already, and tomorrow is another day ahead, and we have so much to do. So Kili, I believe I'm okay on TikTok, but I did that more at the program here later. Àkọ́kọ́ yìí ni ẹ máa bá mi pàdé mọ́ platform yìí. Ìgbà ló ń pè ní ibi tí a ti ń jàjàǹgbara fún àwa ìrànmọ́ládé. Àwọn kan ní àwọn olè ń jà fún. Nígbà tí bàbá Oloye ń jà fún gbogbo wa, kò ṣe gbogbo èèyàn ní ó lọ ń bá sọ̀rọ̀. When they were asking that we should have a full independent country. So a dúpẹ́ pé àwa tẹ̀ ń ráyè jà. So let's listen to this. It's just another audio that we released earlier today, just on what I've said already, but on the English version. Yorùbáland if you saw staff wa tí ó gbọ́ òyìnbó ju èmi lọ ẹja gbọ́n tó sọ. No, this is not it. Ẹ má bínú. So where is that one? Okay, kí ló dé tí wọ́n drop yẹn sí bíbá. Bọ̀. Ta ló wà nù mbọ̀? Drop audio yẹn sínú bíbá. Why am I looking for the audio? Is not here in the Koiki Media group. Yeah, no, the other one that I'll drop it. Let's see. I think it might be this one. Good evening. Here's the news on Koiki Media. First, the headline. Former Hayes reunites with Dr. Chief Sunday to defend Yorùbáland. Now the news and details. Hiya, Tislopata. In a historic show of unity, the former Hayes and close associates of Dr. Chief Sunday at the Igboho have reconciled with him after a long period of absence. Both sides have agreed on one common ground, the urgent need to safeguard the security of Yorùbáland. At a meeting held at an undisclosed occasion, all parties resolved past differences and pledged to work together in tackling the insecurity plague in the region. The discussions centered on the rise of kidnappers, banditry, and other violent crimes that have deeply affected villages and towns across the southwest. Dr. Chief Sunday at the Igboho stressed that unity is far more important than personal differences, urging all Yoruba sons and daughters to put aside self-interest and focus on the collective agenda of over 60 million Yoruba people. While continuing his consultations with Yoruba traditional rulers, Igboho also called on others who have not yet joined the movement to get on board the movement train and support the liberation of the Yoruba people from the growing wave of insecurity. And that is the news. Koiki Media, bring it a word closer to your doorstep. Ẹni tó gbọ́yìnbó ní ẹ mọ̀ pé mi ò lọ school, so àti ní ẹni tí ó gbọ́yìnbó tó bá wa sọ. So that is on the update of the statement from Igboho himself as instructed from his spokesman to the members of the public that we hope that many others will unite
on the same front. Mo kẹ́yìn tẹ́ kí mi lórí TikTok ẹ kálẹ́. Tí a bá rí ẹni tó fẹ́ dá sí discussion yẹn, the line is open. You can send a request. I will bring you in, or you can also call into the studio number only. Èmi náà mọ number yẹn lórí inú mi tí mo dẹ̀ kọ sí kò sí níbẹ̀, but I hope that some of you that have that. So let's come back to all other updates quickly. We have a date. Láti Ireland, ẹ ṣé gan ni. A ti sọ̀rọ̀ nípa Ireland léni dáadáa. Ibẹ̀ ni wọ́n ti ń ṣe, ibẹ̀ ni wọ́n ti dá Guinness sílẹ̀ ní Dublin. I'd like to have a private chat with you. Okay. Bí a ta bá ṣe program tán kẹ́ pè mí. So kẹ́ pè mí ta bá ṣe program tán. Ẹ lè pè mí ta bá ṣe program tán. Tẹ́ bá ní nọ́mbà mi lọ́wọ́ dò. So many visitation is taking place between weekend tá fẹ́ mú yìí going into next week lágbára àwọn tó ní ilẹ̀ Yorùbá. So gbogbo àwọn Ìbàràpá méjèèjì ní Ọ̀yọ́, they are waiting for the arrival of Chief on Sunday. Èmi lè fún yín ní tèmi +447594050979. Tẹ́bá +4, but ẹ má pè yẹn nísìn because I'm using it for the live stream. +447594050979. Okay, send message to me. Then get your own number. Ẹ má pè number tí publicly mi lè fi number tèmi síta. So this Sunday tá fẹ́ mú yín ní 17th, Igboho has given +44. Ẹ ti mọ̀ pé code ni anyway. +447594050979. Then I don't know whether TikTok allowed that because woman new colleague number. So TikTok is a very funny platform as well. But I hope we got the number right. If otherwise, sorry, website me koikimedia.com. Every number mi níbẹ̀ is a public number and you can reach out. So mo ń sọ̀rọ̀ nípa our campaign. Bí ṣe ń pọn kínní ó tún ṣe ló dàbí pé mo wà ní London, òtútù dẹ̀ tún mú láìsí ní London. The weather is a very calm one in the night. Very beautiful place. I now wonder why we are all traveling out of the country. Kí ni reason tá ṣe ń sá kúrò ní Nàìjíríà? Tá ṣe ń sá kúrò lórí ilẹ̀ wa? A fẹ́ lọ gbé ní Ireland, population 6 million. A fẹ́ gbé ní UK. Ireland ò sí ní part of UK mọ́, gbogbo population 62 million. A fẹ́ lọ gbé l'America, Canada. A fẹ́ lọ ẹlòmíì gan Benin Republic ló fẹ́ gbé. Alẹ́ tó ń gbé ní Ghana, South Africa. Kí ló ń lé gbogbo wa káàkiri? Kí ló sọnù lọ́wọ́ wa tá à ń sá káàkiri bí ẹṣọ oníwòlímọ̀? Kí ni nǹkan tí à ń wá tó sọnù? Ṣé tó sọnù yẹn ṣá lè rí padà? Why do we want an independent country? Ṣé torí pé àláìkì Tinubu la ṣe ń sọ pé a fẹ́ Yorùbá nation? Gbogbo alágbọ́n tí mo kí ìyàwó Felicia Àjàgbé, gbogbo alámọ́ tí mo kí ẹ máa bí mo rí ẹ̀mbẹ̀ Ọlákúnlé àtẹ̀yìntì ẹ̀ ti darapọ̀. I'm not recording anymore for now. So I'm just going to be talking until I feel a little bit tired and I might, start making my way to the bed. Why is it that Eshegoni Olaomoba lórí TikTok? Why is it that we want our own country? Is it because we don't like Nigeria? Ṣé Nigeria ó ṣe nǹkan tó dùn wá ni? Why tí a ṣe decide pé give it or take it, Yorùbá gbọ́dọ̀ dá dúró as its own independent country? Ṣó pọ̀ jù pé ká dá dúró? Is it too much? Bá ṣe ń bèrè pa fẹ́ dá dúró nísìn, ṣó pọ̀ jù? Ṣé nǹkan tó pọ̀ jù ni? Fún gbogbo ẹni tẹ́ fẹ́ support wa, details wa ni wọ́n ti ń fi sórí screen yẹn. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bò wá láṣìírí kí a lè jẹ́ kíṣẹ́ àwọn staff wa tó máa rìnrìn àjò. Oh yes,
ẹni tó bá fẹ́ wọlé lórí TikTok ẹ bá send request máa gbé yín wọlé, ẹni tó bá dẹ̀ fẹ́ pè but nọ́mbà tí mo fún yín yẹn kọ́ lẹ máa pè sí o. Ọmọ mi bí Ọlákúnlé tó bá bá mi fi nọ́mbà yẹn síta kí n tẹ̀ kọ́ sínú, because I have so many notepad, gbogbo eléyìí náà la máa fi kọ̀wé lọ́jọ́ iwájú. I don't want to release anything now because I want to see the final part of the movement before I will release my first series of books. You might not understand that the back away me a lot of things you will read from there, but not now. So gbogbo àwọn kan báyìí náà la máa lò ẹni tó bá mọ nọ́mbà studio mi bá mi fi sí comment section kí n kọ́kọ́ síta. So details mi lọ́n fi síta yẹn fún wa ní support ní ẹjọ́ kí a lè fi ṣiṣẹ́. And when we say we need support, sometimes most of it maybe people are supporting. That's why we are still saying no. People are not supporting because maybe some are saying Kosito Kwanwo is understandable, but our own support is not the numbers that we expect. Driver to fake be on staff wa lọ nígbà tá à ń work out epo tó máa lò lásán láti Èkó lọ sí Ìbàràpá níjọ́ Saturday is going to cost nothing less than 150,000. Ṣé kọ́ máa lọ kọ́ jókòó so kí mi ọ̀gá wọn wà ní Ìbàràpá káwọn staff wà lÉkòó ẹ̀rí pé kò make sense. This is the reason why we want you to support, and the staff needs to travel ahead so that they are on the ground just as we have done it in the past. Ilé máa send a request àbí ẹ mọ̀ pé mi ò mọ̀ pa TikTok yìí dáadáa. So if you want to come in, I think there's a way you have to send a request. So you have to send a request. Because if I send a request, my theory, that's a quick guest is waiting. Because the guest can't wait. So I'm very skeptical with this TikTok because I won't come on dada, I am not tech like that when it comes to this social media or TikTok. I'm trying to see where do I bring you in. Ṣé tó sọ pé add as moderator, ṣé no, I don't think so. God, I don't want you to take over my show. All right, I don't know. It's not showing anything that says bring you up. Okay, invite. Okay, invite. Okay, mo ti send invitation saying lórí TikTok. Let's see if you can come in. So what am I trying to explain here is that those that understand the truth are running away from the truth. Everybody knows the truth. The truth is that if it's sentiment to one man, time of kini mission kò fi sọ̀rọ̀ tó dáhùn Fúlàní fi dé second term no. All these are we're playing with our lives too much. Ẹ ò bá ṣe ń play pẹ̀lú life Ṣòwòrẹ́ nísìn. Ṣòwòrẹ́ is about 52 if I'm right. Ṣòwòrẹ́ ti ń jà lórí Nàìjíríà láti ìgbà tó ti wà ní Unilag. Àwọn ọ̀tẹ̀ mọ́ Ṣòwòrẹ́ nígbà yẹn. Ẹ wo ọdún tí Ṣòwòrẹ́ ti ń jà títí dé ní ẹ wo tó ṣì ń ṣe pẹ̀lú ẹ̀. Ẹ mọ̀ kó tó ti seize passport ẹ̀ kò lè travel. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ lẹ́nu tí ó wọlé lórí TikTok. Ẹ bá gbóhùn sókè. Ẹ máa sọ̀rọ̀ sókè dáadáa. Ẹ máa sọ̀rọ̀ bí ìgbà tẹ́ wà pẹ̀lú girlfriend yín o. Oh, okay. Ẹ má bínú. All right. Ẹ ṣe gan. Ọlọ́run á tún ṣe é ṣe. Àmì Ọlọ́run. Ṣe rí Nàìjíríà, especially àwa Yorùbá, Island mo wà, mo ò fẹ́ sọ gbogbo eléyìí, but màá kọ̀ sọ díẹ̀. Ẹ ṣe mo ti máa ń follow yín àti bàbá wa ìbò Ọlọ́run á tún tí wọ́n ṣe. Àmín. My end try, I swear to God Almighty. Mo máa ń dá sọ ẹkún nínú ilé pé ká lọ ibiṣẹ́ ká dé kò sí ìlú tó dàbí Nàìjíríà. Every problem tí mo kọ̀ fi pé ó wà ní Nàìjíríà ni pé àwa Yorùbá gbọ́ngàn ní problem ara wa. Tó fi yé yín tí ẹ bá rí èèyàn tó ń ṣe dáadáa ìṣẹ̀jẹ̀ ká gbárùkù tì lọ́bí ìṣòro la máa sọ. Tó bá ti sọ pé ẹgbàá gàrí ẹgbàá ráìsì kan ní jù lọ wọ́n wò ní ẹ̀yìn. Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Àwa Yorùbá tí a bá lè fara bẹ̀ káfíńrí ìgbà ṣọ̀kan. Nàìjíríà dáa. Tábàtẹ̀ máa pín gan, táàbà ti fìmọ̀ ṣọ̀kan, fọ́bíẹ̀ ni wọ́n sì máa wá wà. Ibù nílùú òyìnbó táwa ẹ̀, àwa Yorùbá náà là ń jẹra wa lẹ́sẹ̀.
àwa Yorùbá yìí náà la máa lọ social media la máa pariwo ṣùgbọ́n àmọ̀ràn tèmi tí mo kàn ń gbà tí mo fẹ́ gba bàbá wa Sunday Igboho tó bá ní anything tó máa ṣe kán jọ kan tó lọ lọ kó fi sí pamọ́ ẹgbẹ́ àṣẹ nǹkan ní ìbòkẹ́lẹ́ because tábà tí ń jó àwọn àṣìkà náà sọ pé àfẹ́ṣe báyìí ìgbà mi ti bá gbé ogún wá sórí títọ̀ tó ló ń fún mi nílẹ̀ ilẹ̀ mi ò mọ nǹkan ìfá mi ò fẹ́ bí kọ́mẹ́ǹdì ṣe nǹkan máa ń wọ̀ pé tẹ́ bá rí Haúsá tó bá fẹ́ ṣe nǹkan wọ́n á ṣe é ní ìbòkẹ́lẹ́ sẹ́rí bí bàbá wa Sunday Igboho ṣe ń try láti jà fún wa ní àárí àwọn àgbẹ̀yìn gbẹbọjẹ́ tó jẹ́ pé tẹ̀gbẹ̀lẹ̀ fún òbí olóńfà wọn ò ní ìròyìn náà bàbá Sunday Igboho tó ń try láti gbà wá nígbà yìí gbogbo nǹkan tó sọ sílẹ̀ ló ṣẹlẹ̀ ẹlòmíín sì tó jẹ́ bóyá ọba ìlú kan tí yóò ṣe ọba tó ṣe kiri tí àwọn málàm tó rẹ àwọn Fúlàní tó ti gbowó fún tó dẹ̀ nínú àìdí sọ ìbò nígbà tí ìyàyẹ wá dé ìlú ọ̀rẹ́ ní tòun tí ó ń mú ọba Sunday Igboho rẹ̀ lóye tó tún wà ní ẹ̀ka tó yẹ bẹ́ẹ̀ ó ṣe kó ẹ̀ ó di kó sọ pé wọ́n gbé ẹwọn wọn kà mọ́lé lẹ́ni tí ẹ wọ ẹgbẹ́ ojúdúmọ̀ níṣẹ́ ló dàbí kí Nàìjíríà dá ayé mi kí n sọ pé mo padà torí ẹ̀ ló sọ pé ìwọ náà ṣàánú fún mi tí bá tẹ̀lé kọ́lé bó tẹ̀ jẹ́ pé wọ́n jọ máa pàwá kọ́jọ pa á lẹ̀ because tẹ́ bá wọn mọ́tò nílùú òyìnbó ẹ̀ máa ṣiṣẹ́ ìfún àwọn òyìnbó tẹ́ bá ru tẹ́ bá ṣe lé ìyẹn ṣe òkè ìlú sọ̀rọ̀ ti fẹ́ràn ìwọ̀ òkè àwọn àtàkì wọ́n á sọ pé òkè ìlú òyìnbó ìbò ṣe lé òkè bóyá tí ìlú wa bá dáa adájọ́ àṣọ tó ìlú wa dáa ẹ bá tún ní Yorùbá tó bá ṣe lọ ẹgbẹ́ ẹ bá ní kẹ́ ẹ ọ̀fẹ́ tó bá dọ̀là kan ló máa jẹ́ inú pẹ̀lú ó ti ẹjẹ́ ká tẹ̀ kọ́kọ́ jẹ́ kí ilé wa dáa mọ́ tó bá yẹ kó ilé wa dáa ẹni wa kò ní bàbá wa Sunday Igboho ní sí tó wà ní kò ní sí ibi tó wà ní ṣùgbọ́n àparapọ̀ àṣẹ àwọn lóṣooṣù wọ̀ ẹ̀rẹ́ ni tó ń ṣe dáadáa ẹ̀ máa bá bẹ̀jẹ̀ torí inú túnmọ̀ àkọ́kọ́ orí kò jẹ́ ẹ wo iṣẹ́ ní Nàìjíríà aríwájẹsì bẹ́ẹ̀ ni bí o máa ń kó sọ pé òun gbégbé òyìnbó àbí wọ́n ti gbà ló ṣe wọ́n bí akẹ́tì mọ̀ pé a kàn sọ pé àwọn pọ̀ wọ́n múra wọn wọ́n ti náà àwọn Yorùbá yìí gògó ìfọ́fẹ́ para wa agogo ní ẹja gbárùkù tira wa kẹ́ni bí bàbá wa ṣe ń ṣe yẹn náà a sì rí àwọn nǹkan tó wà ní Nàìjíríà yẹn tó jẹ́ pé olówó ni wọ́n gbogbo wọ́n lẹ́nu ọ̀rọ̀ wọn ṣe tẹ̀sí ẹ̀kọ́ gbárùkù tó wà lọ́kùnrin tàbí Sunday ẹ̀gbọ́n kan tí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ náà fún bí gbogbo àgbà tí bàbá yìí ní problem Sunday Igboho tó wà nínú yẹn àwọn tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ wọn lẹ́yìn ojú ti tì wọ́n. ó sọ pé èèyàn máa kú ìwọ́n tó sọ pé èèyàn máa kú Buhari ṣé kò kú ṣe ṣé òun kò kú síwájú tó òun yẹn tẹ̀sí kú tipẹ́tipẹ́ náà ká máa kà wọ́n. ẹ ṣé gan ni ẹ ṣé gan mo dúpẹ́ àmọ́ lóore all right thank you very much ẹ ṣé gan ni sir no problem amariti kẹyàṣẹ all right sir ẹ jẹ́ kí n jẹ́ káwọn èèyàn kan ká ẹ má ìka ní notion pé Nàìjíríà ló fún wa ní this brief pé a fẹ́ràn ara wa it's inside Nigeria tá ṣì wà ẹ wo bí mo ṣe sọ̀rọ̀ àwọn ọmọ Ìgbò tó ẹ mọ̀ pọ́mọ tí Dangote truck ipa yẹn kò ń ṣọmọ Yorùbá I can see that story and walk away out of it pé kò kàn mí kò ń ṣe pé mídíà tiwa náà wọ́n lè fọwọ́ rẹ́ wa níbi tí a dé lè ní at least adúpẹ́ mo kí ẹ Miss Gold adúpẹ́ pé at least tí gbogbo èèyàn bá tẹ̀ mọ́ mídíà wa kábíyèsí Aláàfin nígbà tó fẹ́ introduce me ọ́ní náà àwọn ọmọ Koiki Media dáadáa bó ṣe sọ nìyẹn kí mo fẹ́ fààyàn bẹ́ẹ̀ ni pé this notion that we're expecting anything out of Nigeria bẹ́ẹ̀ ni MOJ Republic nothing like Nigeria ṣẹ́rí the word Nigeria yẹn ó kò dùn mí pé púpọ̀ ní wa àti láǹfààní àti wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ Professor Akintoye a kò máa ń rí wọn lórí screen each time I have the privilege to see him tó bá ń sọ̀rọ̀ Nàìjíríà omi máa ń lé sójú wọn tó bá ń sọ̀rọ̀ ìran àwọn ọmọ Yorùbá àwọn ọmọ Odùduwà
and like I said, ìkan náà ni méjèèjì. Mo tẹ̀ mọ́ bí tí ìwé bàbá Akíntóyè mo tí mo gbé sí. Each time he start talking about àwa ìran ọmọ Odùduwà yìí, omi máa ń lé sójú bàbá yẹn. So this notion that Nigeria máa dá Nigeria ò lè dá. Ẹ̀gbọ́n yẹn sọ pé ní ìdí tí gbogbo wa ṣe wà níta òun nítorí pé wọ́n fẹ́ ká wà ní ilẹ̀ tiwa tó lè work in the direction that we want. Kódà tébí bá tẹ̀ wá ń pa wá lórí ilẹ̀ wa, à mọ̀ pé orí ilẹ̀ wa la wà, because ebi ń pa àwọn èèyàn náà l'Amẹ́ríkà, kò ṣe gbogbo èèyàn tó wà l'Amẹ́ríkà ló ṣoríire. Ebi ń pa àwọn èèyàn ní London, Ireland tẹ́wà yẹn, àwọn èèyàn ń jẹ̀yà. But àwọn òyìnbó tó ń pè ní Britain, wọ́n ti mú gbogbo ẹ̀ àmúlùmálà, wọ́n ti kó gbogbo ẹ̀ papọ̀. Wọ́n wá fẹ́ jẹ́ kí èmi àtẹ̀yin ká máa kọ̀yìn síra wa. Kò ní kankan ṣe pẹ̀lú ẹ̀sìn, but nítorí pé àwọn alátakítí ẹlẹ́sìn, like I always say, I was born as a Muslim. Kò ní kankan ṣe, mò ń bọ̀ ẹni tó wọlé lórí TikTok. It has nothing to do with your religion. Personal problem ẹni ní religion ẹ. À ń sọ̀rọ̀ ìran wa tó ti ń bẹ before religion, lè mú méjèèjì papọ̀. Àkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ defend ìran yẹn ká tó máa sọ pé a fẹ́ defend religion, because kò sẹ́ni tó kú tó lọ tó padà wá tó sọ fún wa pé báyìí lòun ṣe rí. Mò ń wo ọmọ àkọ́bí bàbá Ayọ̀ Babalọ́lá, èmi dà pé ọmọ wọn kan ṣì wà láyé. Ẹ wò ìyá yẹn, ṣèbí chọ́ọ̀chì kan náà ni ó ń ta sí ìyá yẹn, bí akóza àbí kíní kan ló ń pè yẹn. So let's leave religion to the side of things. Ká kọ́kọ́ béèrè lọ́wọ́ òyìnbó pé ìran yìí ṣó ti exist rí. Mo fún yín ní instances méjì lọ́sàn-án ìfẹ́ ìtẹ́ bá ti gbọ́ broadcast yẹn. Lupac butter spreadable, because ìyàtọ̀ wà pẹ̀lú butter àti spreadable. Wọ́n náà dálẹ̀ ní 1901, so that means pé ju Nàìjíríà lọ. Guinness ọtí, brother tó bá wa sọ̀rọ̀ tán nísìn láti Ireland ló ti bá wa sọ̀rọ̀. Ireland tó ti wá yẹn tó ń bá wa sọ̀rọ̀ yẹn 5 million ní ibẹ̀ ni wọ́n ti dá Guinness sílẹ̀ ní city wọn tó ń pè ní Dublin ní 1759. Ilẹ̀ Odùduwà, àwọn ọmọ ìran ọmọ aládé, the noble, mo sọ fún wa pé noble ni wá, a ti exist, a ti ń ṣe dáadáa, a ti ń gbìyànjú níwọ̀nba tí ọba. Kódà èèyàn kan tó wá fún mi ní tí bá padà dé London, máa gbé wọlé nísìnyí, ọ̀dà pọ̀ tẹ̀tí lọ ẹni tó fẹ́ wọlé lórí TikTok yẹn, wọ́n tuntun jábọ́, ẹ̀yìn jábọ́, wọ́n ti exit. Ẹni yẹn fún mi ní, wọ́n send message yẹn sí mi. Ṣé mọ̀ pé wọ́n trace burial ground kan ní UK, ní outside London, ní 8th century, ìran ọmọ Yorùbá. I don't think some of us, it's because these numbers is like, ó dà kó máa ń dàbí pé ó jìn lójú wa gan. No. 8th century, ìran kan ló ń gbé níbẹ̀ nígbà yẹn. 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, ní 14th century, ní 15th, 17th, nígbà tó wá ṣẹ̀ di 19th century, òyìnbó wá dá gbogbo ẹ̀, wọ́n wá pè ní Nàìjíríà. Àti wà ní day 66, èní ní 15th of August, because àti crossover sí ìjọ́ kejì. Àwọn tó wà l'Amẹ́ríkà wọ́n ṣì wà ní day 65. Do not put sentiment. Mo ní gbogbo wa ti defend Nàìjíríà rí, kò sí crime nínú ẹ̀. Ìtìyàn bá mọ̀ tẹ́lẹ̀, o lè defend ẹ̀. I defend Nigeria. Kò ṣe pé Nàìjíríà, ṣèbí Nàìjíríà wúlò fún mi, mọ́mísí mi ló ṣe sá lọ. Because tí Nàìjíríà bá wúlò fún mọ́mísí mi ni kò ní sá lọ. Gbogbo àwọn tọ́jọ́ jẹ́ age mate tí wọ́n refuse, tí wọ́n ní privilege tọ́jọ́ ń travel, táwọn wò pé
kódà àwọn kan condemn mọ́ sí mi ní 1990 nígbà tó fi travel because dollar is still 30 something naira to $1 ní 1992. I've said this many times fún àwọn tí bóyá lákọ̀ọ́kọ́ lè máa gbọ́rú ọ̀rọ̀ báyìí lẹ́nu mi. Dollar tó ń pè ní 1,500 was dollar fi lọ wọ 40 naira, kò tẹ̀ tí pé 40 naira ni mo sì mi sọ pé bí nǹkan ṣe ń lọ nílùú yìí nǹkan máa yàtọ̀. So experience mo kí Bishop Adesina, experience tí alàgbà tó ń pè láti Ireland yẹn, èmi ọmọ ìgbà táwọn dé Europe, because Europe ni Ireland, Republic of Ireland, àwọn sí lára UK. 1998 lèmi dé UK. Ṣòwòrẹ́ tí ń jà fún Nàìjíríà láti Unilag. Ṣòwòrẹ́ is 52 years old. I am 40 plus. Ọmọ 1978, you can work out the age. Now, ṣé kémi náà tún máa jà bí Ṣòwòrẹ́ ṣe ń jà fún Nàìjíríà títí tí máa fi pé 52 years old? Because ká tó ṣẹ́jú ká tó kà, tí ẹ̀mí ò bá ti bọ́ lára wa, tí o dẹ̀ ń rátẹ́gùn tó ń fẹ́ sí ẹ lára, kódà bébí bá ń pa ẹ́, as long as tó bá ṣe ń rìn kankan fi sínú ní omi, o lè má ní balanced diet. Kọ́lọ̀ fún alẹ́ mi gúngùn là ń sọ. Ọ̀rẹ́ mi kan pè mí láti òtẹ́ pè mí ní mo pè, bàbá ẹ̀ kú ní July 20th yìí ní London. Pé mi àti ẹ ti sọ̀rọ̀ gbẹ̀yìn nísìn, a máa ti fẹ́ tó bí a ti fẹ́ tó 10 years. Gbogbo tí a jọ ṣe nígbà yẹn, àjọ wa ń kódà ó tẹ̀ sọ klọ́ọ̀bù kan fún mi tó wà ládùúgbò wa. Mo ní klọ́ọ̀bù wà níbẹ̀ yẹn. Ilé tí mo ti kọjá, tí mo ti gbé kọjá ní many years. Ó ní ṣàṣìǹgbé níbẹ̀, mo ní látọ̀dún wo. It shows that we have not spoken for it. Èmi lèmi pè bí kan mo kọ̀ rí, ó send the flyer bàbá ẹ̀ tó kú. The father died in July this year. Ní UK, ní London ló kú sí o. So bàbá yẹn náà lára àwọn tó sá kúrò Nàìjíríà, táwọn náà dé London ni o, táwọn náà mọ́mọ́ wọn dé. So this word that Nigeria, Nigeria, no, bàbá Akíntóyè ní Nigeria tá a máa ń sọ yẹn, wọ́n ka Nigeria as a country. Àwa làwa rò pé country ni. Àwọn tó create Nigeria, wọ́n mọ̀ pé kò kí n ṣe country tó máa ṣiṣẹ́. They can easily send a request, okay, mo tẹ̀tí padà rẹ ní ẹgbẹ́ wọlé. Àti rí bàbá wa kan náà, ó dà pọ̀ Lámilékan Adams ni àbí? Ẹ bá gbọ́n sókè sà. Ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ pè wọlé, a máa gbé kọ́ọ̀lù yín, mo ti rí +39, a máa gbé kọ́ọ̀lù yín láìpẹ́. Ẹ gbọ́n sókè sà, orí ẹ̀ tútù tún mú báyìí kò ṣàánú. Ó yá, gbọ́n yín. Ìdánù níṣèlú, ọjọ́ tí gbogbo wa bá ti realize pé ẹ̀ṣẹ̀ pé àgbọ̀yìn bàbá wa Adams, ó rà ń kó ti mẹ́hẹ̀ lọ́dọ̀ yín o. ṣé ń gbọ́ mi báyìí? Ó ti bẹ́tà ní sí yes. Oh, they ever in here. So I'm not sure. I think bí alátọ̀dọ̀ yín ni bí alátọ̀dọ̀ mi ni, I don't know which one. But mo jẹ́ ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ bàbá Adams. Ó jáde but wọ́n ń gbọ́ èmi àwọn ò gbọ́ ẹ̀yin. Ẹ jọ mi ní fẹ́ káwọn yẹn wá máa. Ó yẹ gbọ́ ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ, ó ń pick, ó kàn lọ in and out ni. All right, definitely is an African country as well, so it could be the network. Ẹ jẹ́ ká lọ pé kọ́ọ̀lì padà +39. Ìlú wo ni ẹ +39? Mo mọ̀ pé Europe ni. Ìlú wo ni +39 yìí? Ẹ mute, ẹ ti wọlé sà. Mo ní ìlú wo ni +39? Italy kọ́ ni ẹ? Ṣé nọ́mbà mi lẹ̀ tún fi pè yìí bàbá yìí? Nọ́mbà yìí ti wá di mẹ́ta lọ́wọ́ mi. Ọ̀dà ẹ̀gbọ́n sókè. À ń gbọ́ yín, ID Noble. Okay, àpẹẹpẹtò.
ètò ni ẹ sà. ọdún àwọn àgbẹ̀ wa olùgbé ọ̀dàlẹ̀. ẹ ṣé o. nǹkan tí tèmi fẹ́ sọ sí nǹkan tó wà lẹ̀ ni pé nọ́mbà 1 náà nǹkan tí ìgbésẹ̀ tí wọ́n ní à ń pé gbọ́n ni à ń pé gọ̀ ni so ìyẹn dẹ̀ mọ́ wá ọ̀rẹ́kọ̀rẹ́ ènìyàn wọ́ takọ́ta so ìgbésẹ̀ tí olóyè ti gbé yẹn so it's a welcome development nǹkan tó dẹ̀ dà ní then àwa bẹ bàbá wa Olódòdé kó jọ kan free CSI kan bá wa filẹ̀ torí wọn ò sẹ̀ so kan bá wa fún wọn lẹ̀ kán lè jẹ́ kí wọ́n mójútó security ilẹ̀ Yorùbá in general torí wàhálà tó pọ̀ yìí kò ṣe kan kékeré o but tí a bá ti fi àti ìwòye tá a bá ti fi lè múra lẹ̀ so nǹkan tó ń bọ̀ kò ní dé bá wa léjijì. Àmín. but tí Olódòdé bá rò pé òun kájú ẹ̀ omi lè tẹ̀yìn wọ̀ pé ẹ̀ lẹ́yìn o but kó jẹ́ káwọn ọmọ Yorùbá kán wá united so that gbogbo nǹkan tó bá ń bọ̀ àwọn àlèrè bíi stand yẹ torí plan wà torí especially Yorùbá àárín ọ̀tá tẹ̀ láwà. Igbo ò fẹ́ wa Haúsá ò fẹ́ wa Fúlàní ò fẹ́ gbogbo nǹkan tá a ní àwọn ẹ̀lọ́kùn ilẹ̀ wa yìí so a ní láti wà extraordinary careful and extraordinary prepared kí Olódòdé kó náà kó gbọ́ nǹkan tí àwọn Yorùbá sọ fún un torí àwọn ìyẹn wọn bọ́ sí ń gbèjà ara wọn tán sí gbogbo pé kan wọn àwọn ilé dẹ̀ gbogbo náà dẹ̀ ti ní tán léròjà àwọn òní kankan àfọlọ́ gbogbo àwọn tó lò dẹ̀ fi sí head of police head of military head of air force àwọn yẹn kan wà á bẹ̀ figure headed ni o wọ́n wà figure headed ni o lọ́sọ̀ ẹ̀pá Haúsá Fúlàní ló wà bẹ̀ gbogbo àwọn èèyàn wọn náà wọ́n kó sípò náà wọ́n mọ nọ́mbà wọn nọ́mbà wà nínú trọ́bù tó fi ràn ara wọn lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ tiwa ò rí bẹ́ẹ̀ o tó kàn jọ bá wa free CSI so that kí àìfojútó ààbò lórí gbogbo nǹkan tó ń bọ̀ yìí kò sígbà tí máàkù ò ní kú kò sígbà tí Nàìjíríà ò ní pín kò sígbà tí Nàìjíríà ò ní kí wàhálà ò ní ṣẹlẹ̀ bọ̀tá bá ti fi lè mú ètò ààbò torí kò sáré ètò ààbò lórí èèyàn kò sí lórí oúnjẹ lórí anything so kan jọ kájẹ́ ká gbégbèsè ètò ààbò are very very important. ẹ ṣé gan ni that's ID Noble mo kí ẹ̀gbọ́n mi Jack Olúṣọlá mo wo fídíò kan lórí timeline yìí ní ọ̀sán yìí nípa èèyàn kan tí ẹ post tí wọ́n níyàn kan fi pa àwọn Ọlọ́run jẹ́ ká rẹ́ni tó máa pa wá o gbogbo nǹkan sùúrù náà ni ẹ jẹ́ ká wo ibi tí Adams ti fẹ́ wọlé bóyá Twitter lọ ti fẹ́ wọlé ni mo rìpọ́tì tó pè náà ẹ bá gbóhùn sókè mo kí bàbá wa Moses Ọláníran ẹníyàn kan kú fún yín tó èmi náà lose èèyàn kan ní last week mother in law mi kọ́ ló kú but ẹ̀gbọ́n mother in law mi ṣaláìsí ní last week bá ṣe máa wá ta máa lọ lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan náà nìyẹn so ìyẹn mo ṣe máa ń sọ pé ká má bẹ̀rù ká má fòyà ẹ bá gbóhùn sókè Adams ní ju 24 minutes lọ so ẹ jẹ́ ká jọ parí ẹ̀ kò ní ju 2 hours lọ èmi náà fi lọ fẹ̀gbẹ́ lélẹ̀ so 24 minutes ló kù ṣe jẹ́ ká jọ rọ́jú ká jọ parí ẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ lẹ́ẹ̀kan sí ẹ fún wa ní support yín epo tọkọ̀ṣì máa gbé láti Èkó lọ sí Bàràpá wọ́n ní 150,000 naira kò tí ì sí ta máa tún lò láti bẹ̀ lọ sókè tó padà wá sísàlẹ̀ is a busy weekend going forward into tamafidele Ifẹ̀ lágbára Ọlọ́run kò dẹ̀ ní wá dá kí àwa débẹ̀ kí Koiki Media staff kó má wà on the ground especially I'm sure you know what that means so ẹ jọ̀ọ́ ẹ ràn wá lọ́wọ́ ẹ bá gbóhùn sókè bàbá wa Adams Ọlámilékan ẹ rà sà ẹ káàárọ̀. àjọwọ́ la fi sọ̀yà ẹnì kò kí ń jà wá dé o àdúpẹ́ wọ́n kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa náà
wọ́n lè ṣe ń tó Ọlọ́run Elédùmarè wọ́n á túbọ̀ máa kún wọn, wọ́n á túbọ̀ máa fún wọn lágbára sí i, wọ́n á túbọ̀ máa ró wọn lágbára. Àti wọ́n á dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Chief Sunday Igboho náà. Ọgbọ́n tán fi ń tó sùúrù tí wọ́n ní fọ́mọ Yorùbá torí tán bá wùwà ọmọ Yorùbá, tán bá wùwà wa, tán bá wo gbogbo tọ́mọ Yorùbá bí fún wọn. Ọ̀rọ̀ náà ló ti fi rán wọn, iṣẹ́ tó Elédùmarè gbé lọ́wọ́ lọ́wọ́ ni. Iṣẹ́ tó ti parí Elédùmarè á lè bá wọn ṣe parí. Á bá wọn tún ẹ̀. Wọ́n á fi wà wọ́n dé ilé ògo. Welcome development. Wọ́n kàn fẹ́ ní àwọn ilé. Àwọn ẹ̀ǹdẹ̀ tó wá kú, ẹ̀ tó já lágbára, ẹ̀ jẹ́ àgbàgbà nílẹ̀ Yorùbá. Wọ́n ní kò yọ ohun tuntun wọ́n. Nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ jẹ́ ká gbé ti pé ẹ fẹ́ ìwé ìṣẹ́gbẹ́ kan. Ìjọba ló kó ààbò yẹn láwá jẹ́jẹ́ tẹ wá dìde sí báyìí. Orí kódà tá a bá fẹ́ gba òmìnira, ààbò náà ló kọ́ máa síwájú náà. Ẹni tí ò bá lè lọ, tí ò bá lè dìde, kò sí owó tó kéré jù. Kò sí owó tó kéré jù èyí ká support. Àwọn tó ti ń ṣe é. Ibi tẹ́ ẹ̀ ti mú kò ní tán bẹ̀. Ọwọ́ orí mi kan sàlẹ̀. Inú mi tí mo ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí torí welcome development. Yes. Dimension meaning is a good thing for us because we're progressing and we're doing very well. The enemies are confused, and that's what we need them to be. We need to put them on a confusion stage. Títí agbára tí à ń bẹ Ọlọ́run fún tó máa fi lè tó wa lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ ẹni tó bá lójú inú á máa mọ̀ pé kì í ṣe nǹkan tẹ́ ẹ̀ kọ̀kalẹ̀ di rédíò tàbí di lóòtù ló ṣe mú. Òun tẹ bá ní lágbára láti lè sùpọ́tì. Ẹjọ́ èyí tẹ́ tó lágbára náà èyí ẹ̀ dìde. Kì í ṣèjọba kì í ṣèjọba bí ẹnì kan ìjàpọ̀ wa ni. Bẹ́ẹ̀ni. Máa fọwọ́ kẹ́kẹ́ bá a sọ̀rọ̀ pọ̀ mọ́ ìjọ. Ẹ ṣé gan bàbá wa. Mo kí bàbá wa Adams kú ohun. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí TikTok. Many people believe that Ọlọ́run àforíjì gbogbo àwọn òkú wa. Mo kí bàbá wa Moses Ọláníran kú Aráfẹ́rakù. Like I said, ẹni tẹ́mi náà tó send a flyer bàbá ẹ̀ sí mi, you know, bí èmi àti ẹ ti sọ̀rọ̀ ní London yẹn, kò sọ̀rọ̀ 10 years. Mo tẹ̀lé pín pé mo tẹ̀lé rántí pé ibi báyìí lèmi àti ẹ ti padà ríra gbẹ̀yìn. Kódà mo tẹ̀ mọ̀ pé nọ́mbà ṣì wà lọ́wọ́ mi àfìgbà tí mo rí mẹ́sẹ̀jì ẹ̀. You know, the father worked tirelessly in London as an accountant. You know, Adagba, 70 something. We'll have loved him to be more around, but when we are saying that this movement is an ongoing, in day 66, I don't think some of you, bí after tàbá ti lọ gbogbo àwọn ìrìn àjò kéékèèké tá ní níwájú wa tàbá ti padà darí tí mo ti wá settle down again, I'll call review some of the things that has happened within the last how many days tàti wà nínú láti June 12 láti ní ká jáde o. Ṣé rántí pé nígbà àwọn èèyàn ní ṣé bó ṣe máa rí lélẹ́yìí, ṣé mọ̀ pé láàrin méjì a lot of things took shape. Taking shape, títí débi tá dé nísìn. I wish and I want us to have left Nigeria yesterday, not even tomorrow. I wish pati fi Nigeria sílẹ̀. Even tí bàbá Akíntóyè bá tẹ̀ fi declare Yorùbá nation lálẹ́, a gbọ́dọ̀ ṣe gbogbo ibi tó kù sí the nitty and gritty of it.
because in tó bá ti mú statement a ti declare bẹ́ẹ̀ ni account mi ṣì wà intact ẹ ṣé gan ni màá pè jáde ká tó parí ètò. Because the pain of our people lójoojúmọ́ ṣe báwa tẹ̀ ṣe rí ebi ò pa wá tó bá jẹ́ tó ń jẹ ni nínú Áfíríkà tí mo wà yìí o kò ń ṣe tẹnu mo ò dẹnu bẹ́ẹ̀ tí ó wà ní London náà ni mo ń jẹ o bisikíìtì gbogbo nǹkan mo ń jẹ sweeti kò dá fẹ́yìn crackers ni bunny tí máa ń jẹ ní London mo dẹ̀ tún like rich tea kódà rí pé mo ní mo gbé butter dé mo tún gbé spreadable dé ṣọ́ra àwọn kinní ẹ̀ náà wọ́n ní Nàìjíríà ó wọ́n nínú Áfíríkà yìí fake dẹ̀ pọ̀ ń ta but ṣé gbogbo èèyàn ló lè afford the lifestyle tẹ́mi ń gbé kò ṣe pé mo ní I don't have but I'm okay at least mo ní full internet méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí mo ń lò nínú ilé níbi tí mo wà yìí because ìta kọ́kọ́ lò nígbà tí mo kọ́kọ́ wá ní January a rí pé kò gbádùn a ṣẹ̀ tí wá lọ ṣe mí ìyẹn wá expensive there but ó ń ṣiṣẹ́ fóònù mẹ́ta ni mo tàn kalẹ̀ ìkànlélẹ̀ TikTok tẹ́ bá lọ sórí Instagram mo wà níbẹ̀ mo wà lórí YouTube méjì a wà lórí Twitter ìkànlélẹ̀ Twitter kan lélẹ̀ ìkànlélẹ̀ fóònù lélẹ̀ I am live continuously like that for kódà mo bá lò 2 months nínú Africa agbára íńtánẹ́ẹ̀tì mi gbé ìyá náà jẹ mí lóòótọ́ bí a ṣe band A lẹ́ ń pè or whatever band B or whatever ó lè tán fi sórí náà yẹn ní every 3 days but ṣé gbogbo èèyàn ló lè afford it and I'm just basic ṣé gbogbo èèyàn ló lè afford it ṣé gbogbo èèyàn ló lè gbé ní the kind of lifestyle tó fi gbé nísìn tó kì í ṣe olè o tó dẹ̀ fi tọwọ́ bọ government coffer. While a lot of our people don't want us to be free, it's because wọ́n fi kó confusion sí gbogbo wa lára. Because the expectation of people like us that believe strongly in this movement, we are tired. Èmi dẹ̀ máa ń sọ kankan pé mo ì tí ì ṣe tó nǹkan tí mo ṣe fún Nigerian community ní UK for 10 good years non-stop. I could have been working with Governor Sanwo-Olu. I had the privilege. Mo lè tẹ button mi láti ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ẹ̀. Mo lè tẹ button mi pẹ̀lú Ìbùkúnlé Amósùn ló wà níbẹ̀ nígbà yẹn before that Abiodun. At least those 2 states, I can guarantee that if I wanted to be part of their media, èmi ò dẹ̀ ní bá wọn ṣe media tó ń ṣe tàwọn tó wà nílé tọ́jọ́ ń ṣe. Even up to the federal. But we are grateful today that our learning direction here because kò ṣe pé àwọn tó wà ní direction yẹn náà lé ní nísìn tá à ń sọ fún àwọn brother adáwọn èèyàn wa tó wà ń bẹ̀ náà Jamiu Sanwo-Olu kiri ló ń bá ṣiṣẹ́ Governor Sanwo-Olu family ni wọ́n àjọ hustle ní UK ni photographer lòun náà lé ní nísìn òun ló fi jẹ́ kinní kan diaspora kinní kan ní Lagos State. Gbogbo wọn náà lọ mọ̀ pé union àwa àti àwọn ẹ̀yà tó kù but àwọn wà nínú government ó difficult fáwọn láti sọ̀rọ̀ bí mi ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ẹ mọ̀ pé mi sọ̀rọ̀ bluntly ni àwọn ò lè sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ but nínú kọ̀rọ̀ àwọn míì nínú wọn àmọ́tájọ́ tán bá wa sọ. I am not saying specifically Jamiu Sanwo-Olu kẹ́ má lọ kó bá wa but majority àwọn tẹjọ́ ń ṣe government tó bá pè wá lẹ́yìn tó bá láǹfààní àti sọ̀rọ̀ àbáwọn tó bá ń bá wọn míì sọ̀rọ̀ tó bá bá wa sọ̀rọ̀ ó ti sọ àwọn. But they are not going to come out and tell you
that we should dissolve Nigeria. Oh, expect kí ṣe wọn kí Oloye máa sọ fún ẹ pé ká pín Nigeria. One náà dey expect kò sọ bẹ́ẹ̀. Deji Adeyanju is a brother to me. I have access to speak to him. About a few years back, even within after the movement bẹ̀rẹ̀, mo ní nọ́mbà Sowore, gbogbo àná làjọ mọ́ra wa, but àwọn ò lè jáde báwa ṣe ń jáde nísìn. Ọmọ Kogi state ní Deji, but kò lè gbé ní Kogi bó ṣe wà yẹn, Abuja ló ń gbé. Bí a tó bá máa lọ sóhun táwọn ẹ̀bí alẹ́ nǹkan lọ́dún àbí bí alẹ́ nǹkan lóṣù. Majority of them also want a Yoruba country, but they will not come out and defend it now because they are still working in line with Nigeria. Ṣé Deji Adeyanju tó ń ṣe lọ́yà? Ẹ mọ iye cases tó ń wá síwájú desk àbí brother wa lọ́yà Pẹ̀lúmi Jẹ́ngbèsì. I have his number. Tí bá ní any problem pẹ̀lú anybody tó bá ní law case ní Nigeria, I call him. I have people that have contacted me and say, I want a case problem. Báyìí, mo recommend ẹ lọ́ba tó bá lè bá yín ṣe. He has defended Igboho because only Igboho jalè. Kí ni Igboho ṣe? Pẹ̀lúmi Ọlájẹ́ngbèsì tó jà fáwọn Lady K àti àwọn tó kó lọ sí Abuja. But don't expect them to come out and tell you they would speak about Yoruba. But I want to expect to support Baba Akintoye, people like Afe Babalola. How can you be in that same age and you are scared of death to speak the truth? Àti mọ̀ pé Ọbásanjọ́ ò ní support Yoruba nation. Mo dẹ̀ gbọ́ tí yàn kan náà tó ṣe fídíò tó ní Ọbásanjọ́ ló lọ bá Ìgbòho bẹ̀bẹ̀ ní Benin Republic. All these are craps. Níbo kọ́ fún an evidence. Ọbásanjọ́ ló wá bá Ìgbòho bẹ̀bẹ̀ ní Benin Republic. Ẹ máa sọ jágbajàgba èyí tẹ́ máa ń jókòó tẹ́ bá ti gbé àwọn mídíà kan wá kó wá bá yín ṣe interview. I don't want to call anybody out. All this nonsense talk. Nobody came to beg for Igboho with President Talon. Igboho sọ pé màmá òun ó bí òun pé ta lòun máa bẹ̀ tó máa fi tú ẹlẹ̀. Tó bá jẹ́ Ọlọ́run náà lẹ máa bẹ̀ ni. Ìyá yẹn pé 48 hours. Ìyá yẹn máa dákẹ́. Ìyẹn kan wá sọ pé Ọbásanjọ́ ló gbéra látèkó. Ó wá bá President Patrick Talon pé kó fi Ìgbòho sílẹ̀ láti bò síbò. Yes, Baba Wole Soyinka wá. We saw it in the picture. Dele Momodu came to see him. Baba wa Ajani Bello tó ṣaláìsí kọ́lọ̀ fọ́run kẹ́wọn. He came to see him. But nílẹ̀ Yorùbá lẹ́nìí ẹ lè fi Ìgbòho kẹfì pamọ́ lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà àti Yorùbáland kò possible. Kò ṣọ̀hún nìkan, but níbi tílẹ̀ Yorùbá dé lẹ́nìí ẹ gbọ́dọ̀ ṣì máa mú ti Yorùbá tẹ máa mú Ìgbòho. So ẹ̀yin tẹ bá wà lórí social media tẹ bá ní ẹ̀ ń condemn Ìgbòho bí àṣà chief tá bá ń sọ̀rọ̀ you know tá bá ti sọ̀rọ̀ yẹn ní social media, you know. Èmi gan ò tó bẹ́ẹ̀ níbi tèmi náà dé nísìn kò ń ṣe tẹnu. Tó bá bú mi lórí social media tó bá rí mi ṣó lè bú mi. Ibi kan ni máa nù ẹ́, àwọn tó máa nù ẹ́ wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi. À ń bọ̀sibọ́sí olóyè Ìgbòho. Ṣé torí pa àjọ ń rí lórí TikTok? Tí bá lọ sórí TikTok mi nísìn tí bá ṣe tán nísìn, and Ìgbòho was there 1 hour ago. Video mi I like it. Àti àwa torí pé we are saying it like Ìgbòho dẹ́ pé wọ́n ní at some point nígbà. Do you know that Ọbásanjọ́ at some point also declared him wanted? The same Ọbásanjọ́ yìí. But we're in the era of technology, Gen Z. Ẹni tó lè nu bàtà Ìgbòho, òun náà jókòó sórí social media, àwọn máa sọ kábàkábà. But at the end of the day, he put himself in the situation of fighting for Yoruba people.
we already also put ourselves. But in that situation, we have decided that kò sí point. Let's be èkó tí mo wá tẹ̀ tí wá tó lọ lẹ́yìn ọjọ́ mẹ́ta yìí. Nígbà tí mo wá tó wá bá mọ̀mísí mi, màmá mi, wọ́n ti ní kí n máa ní mọ̀mísí mi, màmá mi àti àwọn ìyàwó mi sọ̀rọ̀. Mo realize pé kò tẹ̀ sí point kí n máa bú yín lóòótọ́. Because pain. Ẹ lọ wo girl tí àbúrò ẹ̀ tí òun la fi parí ètò yẹn àti ní 7 minutes ló kù. A máa end broadcast yìí. Mo kẹ́ńtà wà lórí TikTok. Ẹ lọ wo bí girl yẹn bó ṣe ń tara. Mo wá ń bèèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn pé ta ni girl yìí? Wọ́n ní òun náà wà nù ayé, ó ṣe big brother. Wọ́n ní kódà ìgbà tóun ṣe big brother yẹn, wọn ò sanwó ẹ̀ níyí ẹ̀ tó ṣe big brother yẹn. Àbúrò ẹ̀ ló ní accident pẹ̀lú Dangote truck. Ó ní wọ́n ti gé ẹsẹ̀ bíbà wọ́n ti gé ẹsẹ̀ kejì gan kò sure. I hope pé òun náà defend Nigeria. Tó dẹ̀ ń gbọ́ pé àwọn èèyàn tiẹ̀ náà bí Biafra wọ́n ń pariwo. Mo hope pé ó ń support Biafra ní underground lábẹ́lẹ̀ even tó bá lè ṣe ní public. Ìyẹn la ti sọ fún gbogbo àwọn tó àwọn ò fẹ́ support Yorùbá nation. Nigeria tó fẹ́ defend yẹn ò mọ meaning Nigeria. Ìwọ ò lè gbádùn Nigeria tó àwọn foreigner ká má tẹ̀ tí sọ Igbo, Hausa àti Fulani ẹ̀yà mẹ́ta. O lè gbádùn tó Lebanese nínú Nigeria. Lebanese ní sèjù ọ lọ tó jọmọ Nigeria. Tí bá parọ́ ẹ fi sínú comment section. Mo kí Pastor Mo. Baba Moses ni Yorùbá nation is not going back. Surfacing heat either Tinubu is caucus like it or not. Bẹ́ẹ̀ni, bó bá kò dẹ̀ ṣe kò ń ṣe tá máa negotiate. Pé torí a fẹ́ Yorùbá nation, àwa negotiate pẹ̀lú Tinubu pé no. That is the mistake a lot of people are making. So just to summarize the broadcast, Katomalo, we started with how our women, àwọn Yawa, their involvement and the support for this movement. Even Chinchon has say more than us in it. Ben, our Chinese, our Chinchon, yeah. So just a summary of the broadcast tonight. We started with the involvement of our women, àwọn Yawa, our sisters were lórí ìrìn àjò yìí. Nínú àwọn kan ti lọ, mo rántí gbogbo wọn, but I rántí Yawa Janet Fashakin. She was in America. She lived in America. She's a lawyer. Wọ́n náwó, wọ́n nọ́ra. Títí dọ̀la group wọn ṣì exist tó ń pè ní Ìgbòho Day. Àwọn kan bá wọn manage. We will never forget her, and we will never have any reason to forget àwọn tó ti lọ náà bẹ́ẹ̀. Tí bá tún rántí, mo rántí kí lorúkọ Yawa yìí náà. Anytime she calls me like that, àwọn náà ti lọ. Aláwọn ọkùnrin wa náà kankan tó ti lọ. Like I always say, I have forgiven Saheed Omobota, but he was a traitor. Traitor àárín wa ni. He could have apologized and we move on. Kájà bí kíyàn kúkọ́, but ó fi traitor ẹ̀, ó fi mú rẹ̀ lọ. Torí kò sẹ́ni tó pa, òun ló mọ tó pa rẹ̀. Kò dẹ̀ sẹ́ni tó mọ Saheed Omobota tó èmi Ọláyọmí Kóìkì. I will leave that for my book, Àjọmúlẹ̀, but mọ́ tó mi. Mo kí bàbá wa Nurudeen Ajani. Gbogbo Germany ọwọ́ yín ló wà. Fún wa ní visa tá máa fi wá sí Germany. So a sọ̀rọ̀ nípa àwọn ìyá wa nínú movement. How they were able to protect and shield us. Àwọn kan àdúrà ló máa ń ṣe. Àwọn kan náwó. Àwọn kan advice. Ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. A sọ̀rọ̀ nípa àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn tí wọ́n jẹ́ security táwọn náà èèyàn ni wọ́n
nínú ayé lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá àti security. Ẹ̀yin lè máa mọ̀ wọ́n torí orúkọ Ìgbòho la máa ń pariwo lójoojúmọ́. Ìgbòho mọ̀ wọ́n. Ìgbòho mọ̀ àwọn tó jáktọ̀ tó mọ̀ pé gbogbo Kwara ẹ dúró síbẹ̀ yẹn ọ̀bí Fúlàní náà dá. Orúkọ Ìgbòho lọ́mọ máa gbọ́ lóòótọ́, but Ìgbòho ò lè wà ní Kwara kó wà lóńdó kó wà ó fẹ́ parẹ́ ni kí ló dé. But the fact that if Ìgbòho name is in Kwara, àwọn kan ló máa wà ní Kwara tí Ìgbòho máa ní ẹ dúró síbẹ̀ yẹn. If Igboho name is mentioned in Ondo State, Igboho knows àwọn tó lè lò l'Ondo State. General Trustina àti Olóyè Igboho kò ń sọ̀rọ̀ 20 years lọ́tijọ́ wà together. Tó bá ń sọ̀rọ̀ Ondo State o. But the reason why we are not active is because government ò fún wa ní access security. Àwọn tó gbélé lọ́wọ́ gan Àmọ̀tẹ́kùn ṣakabùlà ló gbélé wọn lọ́wọ́. Báwo l'Àmọ̀tẹ́kùn ṣe fi bá Fúlàní tó gbé ẹ wo àwọn truck wọn náà gbogbo alárí fídíò yẹn tí mo post àbí gbogbo ọ̀rí gbogbo alárí náà mo lò lórí TikTok náà ní background mi. So ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. So they've come together. There are differences. We are humans. But a ní jókòó pẹ̀lú Dúpọ̀ Onítìrì fẹ́yìn tí ẹ máa ń sọ pé ẹ Dúpọ̀ Onítìrì ṣẹ́rí gbogbo ọ̀rọ̀ Dúpọ̀ Onítìrì yẹn ẹgbẹ́ yẹn sẹ́gbẹ̀ẹ́ because Dúpọ̀ Onítìrì àti Tinubu ọmọ ìyá kan náà ni wọ́n, àwọn lọ́mọ tọ́jọ́ rí, àwọn lọ́mọ bí tó ti ríra wọn rí. Kò sí kankan tí Dúpọ̀ Onítìrì fẹ́ sọ lórí ọ̀rọ̀ pé òun sọ̀rọ̀ Yorùbá nation tí àwa o ẹ̀yin tẹ́yin sọ pé ẹ mọ Dúpọ̀ Onítìrì ẹ mọ Dúpọ̀ Onítìrì tó wà. Nígbà tó máa wá bá mi sọ̀rọ̀ lórí rédíò ní Star Radio, mo fún ní access mi wọnú Skype, mo send code sí òun ló fi login, Skype mi ló fi wá sọ̀rọ̀. Mo send the driver license mi sí tó jẹ́ personal ID mi. Do you know what it means to give somebody your driver license? Ṣáwa rò pé movement yìí pẹ̀lú òun genuine ni, àmọ́ pé criminal yàtọ̀ ọ̀run ni, àmọ́ bí tí Ọlọ́run àmọ́ bí tó wà tẹ́ MKO ti pàdé, àmọ́ irú iṣẹ́ tó ń ṣe fẹ́ MKO bí apàyàn ni, I don't know. So don't come and defend Dúpọ̀ Onítìrì níbẹ̀. Dúpọ̀ Onítìrì ó mọ̀ mí kò lè ó lè máa sọ jágbàjàgbà. People like that tó bá jọ gbé mi àti ẹ̀ sórí ìjìnlẹ̀ máa dọ̀tí ẹ̀ gidi in terms of àwọn ìbéèrè tá a fẹ́ bí kò lè dá wa lóhùn máa sá káàkiri. Dúpọ̀ Onítìrì tó ní kólóyè máa bọ̀ ní káwá declare kólóyè wọlé kó declare tó bá ti declare ó rò pọ̀ dẹ̀ lólóyè. Mo dẹ̀ sọ fún yín ìwọ tó bá wà ní ìlú òyìnbó tó bá náà declare Yorùbá nation, èmi wà l'Ékòó, mo wà níjẹ̀bú-Òde, mo wà l'Abẹ́òkúta, mo ò rí anything tó sọ pé àti gba Yorùbá nation. So tó bá wà ní àárín àwọn Dúpọ̀ Onítìrì tẹ́yìn sọ tẹ́yìn orí sórí bó bá wù yín kẹ design orí mi kẹ gbé tí Ìgbòho sí kẹ gbé tí bàbá Akíntóyè sí kẹ pè wá ní orí social media nìyẹn, àní nísàlẹ̀ là ń sọ kò ń ṣe orí social media. Ìtò easy jù nìyẹn náà. Èmi náà lè tí bá ṣe tán ní ìsinmi lọ́jọ́ kò sórí kọ̀ǹpútà mi kí wọ́n ya bàbá mi Nurudeen Pastor Mo kí n gbé gbogbo wa kí wọ́n ní Happy Independence Yorùbá Day. Ṣé mọ̀ pé àwọn èèyàn sọ pé Kóìkì ó dà pé ó ti mú nǹkan padà sí London. Bọ́rọ̀ yẹn ṣe rí nìyẹn. Ìyẹn ló easy jù. Okay, mo tẹ̀ ní laptop orí fóònù mi. Fóònù tí mò ń lò yìí nísìnyí ìgbà tí èmi ò tẹ̀ mọ̀ pé yàn lè mọ bó ti ń fi ń wo fún mo lọ́wọ́ ìgbà tí mo ti ń lo fóònù iPhone ilé nísìn ó jáde ní October 2024 ṣá, but 2024 náà ni mo gbà. Ṣé mọ̀ pé fóònù nísìn you can use it to do a lot of things. Inú ẹ̀ la fi ń ṣe TikTok nísìn. So èèyàn kan wá jókòó sórí TikTok ó wá ya máàpù Yorùbá nation ó wá kọ IYP, welcome to IYP. Tèmi gba sẹ̀mẹ̀ bọ́dà tí mo gbàbẹ̀ wọnú Badagry tá gbàbẹ̀ wọnú Lagos State. Gbogbo ọlọ́pàá tí mo rí ọlọ́pàá Nàìjíríà ṣe normal. Mo ń bi ọlọ́pàá ló wà lórí sẹ̀mẹ̀ ní Kútọ́nù bíbá pé nígbà tá ń bọ̀ láti Ghana tá fẹ́ wọlé tá ń lọ Nàìjíríà. Mo ní are we in Yorùbáland? Ó ní where your passport? Kò yé tí mò ń sọ. Èyí tó wá jẹ́ Yorùbá ń bẹ̀ máa bí wọ́n pé ṣé a ti wà nílẹ̀ Yorùbá? How stupid are you?
èèyàn kan jókòó ń fi ọ́díò nìkan jáde bá yín sọ̀rọ̀, àwa ẹlẹ́ẹ̀kejì tí máa jáde lénìí ni èèyàn kan wá jókòó wọ́n wá ń ṣe program ẹ̀ ṣé ẹ mọ̀ pé wọ́n gbé fídíò, ẹ mọ̀ pé Dúpọ̀ Onítìrí ò jáde kó wá ṣe fídíò pé ó jáde kó wá bá yín sọ̀rọ̀, gbogbo tí Jìlẹ̀ máa ń lò ọkọ̀ máa ń lo background Dúpọ̀ ní ṣẹ́ nọ́mà, ẹ̀yin àti Jìlẹ̀ gbogbo yín ṣẹ́ nọ́mà, sórí yín pé ẹ jẹ́ máa lọ aago mi ti pé 2:03 2 hours 3 minutes ṣẹ́ nọ́mà. Ìjìlẹ̀ wa gbé Dúpọ̀ Onítìrí sẹ́yìn, àwọn náà ti gba country. Ṣe ẹ normal, ẹ wà careful. Social media tẹ́ fi ń sọ pé ti gba country yẹn ibẹ̀ nìkan náà lẹ ti máa sọ o. Gbogbo 191 local government nílẹ̀ Yorùbá lẹ́nìí kódà each of those local government ló mọ Ìgbòho. Ẹ pàdé wa, ẹni bá ní ànídé lànídé bá. Sunday àtúnlọ kí àwọn ọba wa ní gbogbo Ìbàràpá shut down completely. Ẹ pàdé wa níjọ́ Sunday. Kóìkí àti Òwò aṣẹ̀dùmarè a máa fún yín ní more update lórí. Mo kí Olóyè Ìgbòho, mo kí Bàbá Akíntóyè, mo kí gbogbo àwọn ọmọ Odùduwà. So ẹ ṣé gan ni o. Bàbá wa Àríyọ̀. Mo mọ̀ pé desperate wọ́n ẹ̀ tí gba country tí bá wo Wálé Àlíńgbà náà máa kọ́ máa wonder pé ṣé gbogbo iná mà. How can you say you have country láti bó síbò àti declare menstruation, rejuvenation, not even a common flag kò sí ní border. Ẹ jẹ́ kí Bàbá Akíntóyè declare Yorùbá nation, èmi ni máa wà lára àwọn tó máa lead ní border tá a máa lọ di flag mọ́ bẹ́ẹ̀, èmi Ọláyọmí Kóìkì. Ẹ jẹ́ kí Bàbá Akíntóyè dé stage yẹn pé òun declare, ẹ máa rí mi ní border, máa lọ rí flag mọ́ bẹ́ẹ̀, máa dẹ̀ dúró síbẹ̀. Orílẹ̀ wa lélẹ̀ we die here ni, bọ̀ ń súnmọ́ bọ̀ ni, ká kọ́kọ́ clear table wa ká máa ṣe díẹ̀díẹ̀. Mo kí gbogbo èèyàn wa, ó rán ẹ lọ́ máa sùn. Gbogbo ẹ̀ ló ti dá báyìí nísìn. Ẹni Lagos State gbogbo ẹ̀ ló dápá o. Wá ní Ògùn State, Abẹ́òkúta. Nothing function after midnight báyìí. Tí wọ́n pé life ṣe bẹ̀rẹ̀ ní Central London ni, life ṣe bẹ̀rẹ̀ ní New York ni, life ayé kan tó ṣe bẹ̀rẹ̀, ayé oríṣiríṣi ló wà o. Ayé kan wà bẹ̀rẹ̀ láti 12 ó di 7. Gbogbo ẹ̀ wá dá páwo. Lagos State páwo, Ìjẹ̀bú Òde páwo. Ẹ̀yin tàbá lórí Instagram ó ti sọ pé bye bye 21 seconds. So don't be deceived. Nothing function in Southwest. Wọ́n ti ground ẹ̀ pa wọ́n dẹ̀ fẹ́ kó gbérí. Ọlọ́run àfún wa ṣe o, káwa náà dìde o, ọ̀run ayọ̀ la máa sùn. Mo kí Bishop Adesina. Ìwọ tó ṣe ń sọ pé fake ní pálí o, àrólé 1010 pálí ẹ̀ ti dé South Africa. Ó ti lọ lò ní inú bí àánú store wọn ni ọ̀bẹ wọ́n béèrè ID lọ́wọ́ ẹ̀ ó yá ju pálí yẹn fún wọn. Mo kí gbogbo èèyàn wa, ọ̀run ayọ̀ la máa sùn. Èmi náà lè fẹ̀gbẹ́ lélẹ̀ bá dẹ̀ sùn ká wà lórí social media káwa náà máa wo tó ń lọ. Ẹ ṣàdúrà fọmọ tẹ́sẹ̀ ti gé yẹn kọ́lọ́run tẹ̀ má mẹ́mí ẹ̀ lọ, but ó ti life changing ló wà báyìí, but kọ́lọ́run kó má mú ẹ̀mí ẹ̀ lọ. Àmọ́ rí lóòótọ́ o. Good night and God bless you. O ní làlàkàlà, má jẹ́ kẹ́ni kọ̀ọ̀kan tún ẹ̀. Ta lélẹ̀ ọmọ Ìgbò wèrè ṣé wọ́n là ń bá sọ̀rọ̀ mi báyìí. Oríṣiríṣi wèrè àtàsínmí ló wà lórí TikTok. Mo kí yín jàre èèyàn wa. Good night. Orúkọ tèmi ni Ọláyọmí Kóìkì, ọ̀run ayọ̀ la máa sùn. Kọ́lọ́run kó jẹ́ wa sáyọ̀. Bye for now.